Good afternoon. I'm very pleased to welcome you to the second day of the International Conference on Democracy in a Digital Future. The conference is hosted by the Prime Minister Office of Iceland, the Icelandic Parliament, EDDA Research Center at the University of Iceland, and the Media Commission of Iceland. Yesterday, the plenary opening session brought together leading scholars to discuss the democratic challenges of the digital age, driven by the increased availability of personal data and analytical power of algorithms. Digital platforms have been exploited for mass surveillance, disinformation, and behavioral control by corporations, governments, and populist formations. David Runciman, Mireille Hildebrandt, and Susanna Zuboff explored whether it is possible to reverse the tide and how the design, ownership, and use of digital systems can be regulated so as to make them compatible with democratic future. My name is Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, and I will chair this session entitled Designing a Democratic Future. The session deals with the role of governments, citizens, and civil society institutions in ensuring accountability, transparency, and democratic control of the digital sphere. The structure of the session is as follows. 4 speakers will be given the floor, and each speech will be followed by questions and answers. And I recommend you to watch the conference on the homepage of EDDA, which is edda.hi.is, and the code for the Slido that we are using for the questions is 145050. But let's start the show. Let me introduce our first speaker, Virginia Dignam, who is a professor of responsible artificial intelligence at Umeå University, Sweden, and associated with the TU Delft in the Netherlands. She is the director of WASP-HS, the Wallenberg Program on Humanities and Society for AI, Autonomous Systems and Software. Her book, Responsible Artificial Intelligence, Developing and Using AI in a Responsible Way, was published by Springer Nature in 2019. Her lecture has the title Responsible AI, from principles to action. And I'm pleased to welcome you, dear Professor Dignam, to the floor. The floor is yours. Thank you very much. I hope you can all hear me well. It's my honor and my pleasure to be here today. Unfortunately, I cannot be there live in Iceland, but I will do my best to present from my living room in Umeå in Sweden. Yes, so in my talk, I want to touch on the issue of artificial intelligence, how artificial intelligence contributes and is part of all the digital transformation that is happening at the moment, and how can we develop a responsible AI, how can we develop artificial intelligence in a responsible way, and also how we can use it and develop it in a responsible way. I think I would like to start by, and I'm focusing on artificial intelligence. It's also my area of study, my area of work. But of course, a lot of what I say apply to other digital technologies. But to start and setting the theme, and also because nowadays, given the hype around AI, there is a lot of going on and a lot of talk about AI. So I would like to start by discussing with you
what is artificial intelligence and what is it not, and why at this moment, the last few years, has been such a drive and such a talk in the media, in policymakers, corporations, public and private organizations about artificial intelligence. What do we talk about when we talk about artificial intelligence? Is this a computational technology, a technology that nowadays is developed based on stochastic methods and deep learning neural networks? Is that what we are focusing about? Are we talking about, like in the old days of artificial intelligence, about the field of study, a field of study which looks at and studies theories and methods to understand the autonomy and the interaction of machines, and tries in that way to understand how human intelligence works? Or are we talking about an intelligent entity that acts in our world? In many situations, we tend to get to make believe that it's a kind of a magic entity that no one really knows where it comes from, but it knows everything, it will do everything, either well or bad, but it's some kind of magic. So it depends a lot how we address the idea of artificial intelligence, how can we govern it, and how can we really try to address the impact of AI in our society and in our democratic processes. What is important to realize that AI is not just about the algorithms. Of course, AI, like any other computer technique, uses algorithms, but we use algorithms for many things in our lives. And just the algorithm is not what we want to focus on when we talk about AI. It is also not just about machine learning. There are many, many other techniques within artificial intelligence, some of them more controversial, some less controversial, some of them very explainable, very transparent, and so on. Some other ones much more opaque and difficult to explain. And it's definitely not just about the data. Data is one part of the whole equation, but it is much more. And it's much more in the fact that it's also not just about the computation. AI nowadays it should be understood as a social technical system. Like Kate Crawford just says in her very recent book, Atlas of AI, AI is materially and intrinsically linked to power structures. It takes resources, takes information from us, from people, from our planet, and it reflects the beliefs, the bias, and the constraints of those who wield it. So AI is power, is linked to power, and it is not just the computer system, the program, but it's exactly these power structures, this social technical environment, which makes AI the potentially powerful and impactful instrument that we need to address. It's also important to realize that AI is not intelligence. We talk about, and the title is probably very unfortunate, but AI is definitely not intelligent in the same way that we people are intelligent. It can, and it does it extremely well, identify patterns in data, extrapolate those patterns to make new data and to take decisions, but it has no idea, or in most cases, it has no idea of the meaning of those patterns. It can identify school buses or birds or cars or traffic signs in pictures, but it has no idea what is a bird or a bus or a traffic sign. What are those things? Are they different or the same thing? And what does it really mean? It is also very difficult for the systems to understand the context and to really generalize over the examples that it is given. So it is important and this is important to realize, because we are increasingly allowing these systems to take decisions about us. And when the system is not able to understand what does it mean, what a traffic sign mean intrinsically, and it by mistake confuses the traffic sign with a speed limit, the stop sign with a speed limit, it is not the fault of the system. It is part of our responsibility, and we are accountable for using these systems, knowing that even though all their powerful
opportunities to provide us basis for decision, the system itself is not understanding what it's doing. So we really need to take the responsibility ourselves. And so responsible AI is exactly about this. It's about recognizing, yes, AI can do a lot. It can definitely do a lot of good. It can also, like you probably saw yesterday, do a lot of problematic and potentially bad things. But the question is, what should AI be doing? Who is going to decide? Who are we who are part of this discussion? Which values are we going to consider? And how are we going to prioritize these values? This is exactly what the responsible AI is about. It's about understanding that AI needs to be aligned with law and the legal paradigms, aligned with ethical principles, societal values and human rights. But it also, as a tool, as an instrument, as a technology, it needs to be reliable. We need to be able to trust that the thing does and works as it's expected to do. We should expect it to be beneficial, and then the discussion is beneficial for who and beneficial how. And we also, from a very practical and very technical perspective, need to be able to verify this type of systems. So if you're talking about systems that are autonomous, that are adaptable, that interact, that learn, that change, and so on, we really need to link autonomy of the system with responsibility within the social technical system. If we talk about systems that interact with us, we really need to make sure that the system itself is accountable and is able to provide explanations and redress possibilities for when things go wrong. And if the system is learning and adapting and changing and whatever, we really need to have some transparency about why and how and what is changing in the system. So all this is what is called in the field art, accountability, responsibility, transparency. And that's at the core of developing these systems that are aligned with our principles and our human rights. So if we talk about AI and democracy, there is a lot similar between our democratic processes and the way that we develop AI. It is all about choices, identifying the choices, defining why are these the choices and why not other choices. How do we formulate these choices? How we provide the information either to citizens or to the systems that we are building about how to reason, how to determine, how to choose between those aspects. Is about ensuring involvement, to ensuring legitimacy, and to understand how it is when we aggregate the opinions of many into one single and shared decision. So it's about social acceptance. On another issue and another difference or similarities between democracy and AI is there is a lot of talk nowadays about democratizing AI, both in terms of ensuring that the decisions are as democratic as possible, but also in terms of ensuring that everybody should have access and opportunity to design and to develop AI systems. Democratic decisions, and sometimes people are talking about it as a way like we should be able to make everybody be part of the decision with the problems or the opportunities or the possibilities that come with it. And when we're talking using AI to help us making decisions for democracy, for our democratic societies, we also need to think about issues of filter bubble, issues of how these voting support apps help or determine or form the way that we vote, issues of direct democracy, and also issues of automatic or autonomous democracy. Because the decisions that AI make, it's up to us to determine which are these decisions and how do we want AI to take these decisions. Do we want AI to regulate our goals, or just to regulate or to help us take decisions how to achieve the goals that we set ourselves? Do we want AI to be beneficial for me as a person or for us as a group? And when there are dilemmas, when we cannot align all principles in one way, how do we want AI to navigate in a space between things which are legally allowed, socially accepted, or morally acceptable? And we can all think of examples of situations in which decisions are not aligned in this space.
Because we are implementing, designing computer systems at the end, the decisions that we take in terms of how we interpret the main values of the democratic values that we want to yield in the system, how do we implement them, how do we interpret them? So all those decisions matter and can matter a lot and can matter for a lot of people. And the difference can be really very, very large. So we really need to look at how the decisions are made. Who is making these decisions and how are we dealing with bias? I'm not saying about taking away the bias. We cannot take away bias. Bias is part of our DNA, is part of the way that we as people can survive. But the issue is not so much the bias, is when bias is leading to prejudice, and how are we dealing with systems that perpetuate prejudice that we don't want to see around. And bias is much more than just about the data. It's about the whole context around it, including the understanding who is developing AI and what can we do to ensure the diversity and the inclusion in the teams, the groups that are developing and using AI systems. There is a lot being done. There is a lot of principles and a lot of guidelines. Actually, according to this article that I'm just citing here, there are around 84 different types of systems. What is important to realize is that these principles, these guidelines, these governance strategies are about us, are not about the software. It's really for us people, for us organizations to decide and to deal about how are we going to implement and to deal with these principles. Because just having principles is not sufficient. Endorsement of these principles is not sufficient. We really need to move into action. And the ways we have dealt and identified as how to take responsibility, how to move from principles to action can be done in many different ways, not only by designing systems, software systems that have by design this type of behaviors, the desired behaviors, that are ethical or private or safe or inclusive by design. But we also really need to look at the process through which these systems are being developed and used, and who is using, who is being heard, who is being included in the discussions and in the design and in the decisions around AI systems. Because we are responsible for responsible AI. Thank you. Thank you so much, Professor Dignum, for your very interesting overview of artificial intelligence. Thank you. We have some questions here on the Slido. I'm going to ask the first one. How do we decide, or what types of frameworks can help us decide which decisions we should allow machines to make? What kinds of decisions should AI not make? It's a very good question. It's a fundamental question in the issue. So thank you very much for this question. It is a question which doesn't have a yes or no answer. It is like many other questions in this field, contextual and depending on many different factors. So I would say that the best way to address this question is by participation, by ensuring that there is a broad enough group, a diverse enough group of people, group of organizations participating in this decision. There is not the right or a wrong decision, probably in some cases, or depending on the situation, you might take one approach different from in another situation. But what it's important, it's really to have the involvement of many, not only those who, like me, are AI engineers who develop this type of systems, but also the policymakers, the citizens, the ones who are going to be affected or are going to use this type of systems, together as well, of course, with the
the companies and the corporations who develop this type of system. So we really need to have a broad discussion and a broad participation in order to be able to decide what is AI going to do for us, when, and where do we want, how do we want to organize and to govern this type of decisions. Thank you so much. And then it's also worrisome that the low representations of minorities and women developing AI. Because AI reflects, like I said, a lot of those who develop it. So by the way we develop it, by the decisions that we make in terms of how do we interpret fairness, how do we interpret safety, and I just had that slide with some very simple explanation about this difference. It really can make a difference. If you interpret fairness as being equal opportunities, you are going to implement it in the system completely different than if you interpret fairness as being giving equal amounts of resources to everybody. And those decisions will affect our lives. And that's why we cannot just leave this as an issue of the accuracy or the efficiency of the system, what is easier to implement in a computer system. But we really need to understand how is the impact of these decisions on people. And that's why we need to address AI from a multidisciplinary perspective. It's not just about something for engineers to do, to go sit down back in our computer labs and implement these systems, but we really need to take many disciplines, many voices, many groups including in the discussion. Thank you. Then we have a question. Is robot mind reading an ethically acceptable technique on trials? I don't believe that there are any robots reading minds of no one. The technology is far from being there, so therefore it's not an acceptable thing in courts. Of course, depends a lot what we mean by a mind reading robot, but the issue is like I said, the reliability of these systems as well. It's not just about whether legality is one issue, but the other one is the reliability of those issues. If we have, like say, a calculator which we know that makes many mistakes, no one would trust that calculator to add up the numbers at the supermarket, because we would know that the technique would make mistakes and then it would add the prices at the supermarket differently. So we do need to have a much more technical reliability of these systems, which we don't have yet in that type of technology, in order before we can even consider use that technology as something serious in decision making. And here I have a final question. What do you think are the differences between experts making decisions on the grounds of expertise, and algorithms making decisions on the ground of data? Very good question. So basically what algorithms do, they make decisions based on the examples of many thousands of previous decisions. Those many thousands of previous decisions have been made by experts. Experts, we people have two main characteristics. We have many characteristics, but in this case, two which are really relevant. One is that we are not consistent. Depending how happy I feel today, what color of socks I'm using, how the weather is outside, all those kind of things influence the way I'm making decisions. And there are many studies in psychology, in sociology, that show that if I'm feeling more happy or less happy, or more tired or less tired, that my decisions are different. So the decisions made by experts are not always consistent. AI systems are consistent because they will repeat again and again the same type of behavior that they learned. But the other characteristic that we have as people, and that's a very important one as well, is that we are able to take into account all kinds of contextual information, which the AI system is not able to take if it's not representing on the data.
We can, if we are taking the decision and if we are talking directly with the client or with the citizen, we perceive a lot of non-verbal information. We have a lot of empathy, a lot of understanding on all kinds of ways that are never going to be represented on the data that is then later on used by the AI system to use. So in one end, the AI system will be much more consistent than we are. Will be also much more uniform because it combines all the decisions of all the experts and makes one as best as possible decision, which combines all those opinions. But on the other hand, it will not be able to address the small contextual difference and the small empathy and understanding of the person that we can as people. Thank you, Professor Dignum, for very enlightening information on. Thank you very much. On AI, which I have now learned to say in English. Thank you very much. But our second speaker, I would like to introduce him, Dr. Jón Gunnar Ólafsson, who is a postdoctoral researcher in the Faculty of Political Science at the University of Iceland. He completed his PhD in Media and Communications in 2019 from Goldsmiths, University of London. And recently, he has been conducting mixed methods research on information dissemination related to COVID-19 in Iceland. Dr. Jón Gunnar, the floor is yours. Thank you, Sigríður. Good afternoon. It's great to be with you all here today. I would like to begin by saying that I'm sure all of you watching online agree with me that so far this has been a really, really good and interesting conference. And I would like to give a shout out to the organizers for doing an amazing job here under challenging circumstances. So as the title illustrates, my talk here today focuses on the role of the news media in tackling online misinformation. So I would like to quickly begin with the terminology used here, since I'm sure some of you might not be familiar with it. So online misinformation and disinformation has been identified as a crucial threat to democracy in the digital age, where news dissemination and consumption increasingly rely on online platforms and social media. For clarity, I want to emphasize that in the following discussion here, I will be referring to the broader phenomenon of misinformation. That is commonly defined as false or misleading information that is spread regardless of an intention to deceive. The other term, disinformation, is more commonly associated with false information that is spread with intent. So, public and academic debate has often focused on the affordances of social media platforms, on automated bots and trolls, as well as on the role of alternative news providers when approaching the issue of misinformation. The role of the established news media has in turn received somewhat less attention in this debate. The news media is critical in understanding online information, but the reverse argument is true as well. To fully grasp the role of the news media in the digital age requires an understanding of how the news media adapts its routines and redefines its role in response to misinformation. So it's against this background that I discuss here today research that was conducted last year
for the international research project called the Media for Democracy Monitor. Put simply, the project monitors to what extent the media is fulfilling its democratic role. And this monitoring is based on two pillars. First, gathering information from already existing sources in the countries being studied, and second, from interviews with journalists and editors. And the 2020 version of the project, which is the second time that it has been conducted, it included an indicator on how leading news media protect and defend their content against misinformation delivered through digital platforms and social media. There are various other things that the project is examining, but this is one indicator that was added for this second version of it. And so interviews were conducted last year in the 18 countries that are up on the slide here, and I was in charge of doing all the interviews here in Iceland. And so I'm currently writing up findings from the research with other academics involved in the project. And what we quickly found is that the impact of online misinformation on the news media's contribution to democracy cannot be limited to a question of protecting news content alone. Indeed, when talking about the news media in democratic terms, the specific question of how the news media avoids relaying misinformation raises the broader question of how the news media proactively seeks to counter the dissemination of misinformation. And both aspects are premised on the overarching question of whether editors and journalists accept online misinformation as a new challenge in their work to begin with. And there are very conflicting views on this among the journalist population, both here in Iceland and elsewhere. So the growing importance of social media not only motivates the news media to be present on these platforms, but also to use social media to identify and contact sources, as well as to relay and cover information that is circulated on these platforms. And here, the journalistic answer to misinformation can be described as reactive. That is, if journalists increasingly need to rely on social media content, for which sources often are not easily identifiable and verifiable, the journalists need to figure out ways to safeguard themselves from disseminating false and misleading information, while remaining attentive to the important issues and debates that are more and more found on social media. And so in most of the countries that we examined, public awareness of and concern for misinformation is substantial and growing, and this sentiment does not leave journalists unaffected. Parliamentary elections, which we obviously have coming up here in Iceland soon, are a common example for heightened awareness for misinformation in the newsroom. Concerns for widespread misinformation are also high in countries experiencing a highly polarized climate, social protests, and unrest. Yet, the concern for online misinformation is not universal across all the countries under study. And I have two examples here on the screen. In Austria and Iceland, the interviewed journalists and editors believed that misinformation on digital platforms was currently of minor relevance and importance in their countries. They said that misinformation could be a problem and cause potential harm, but most did not see it as much of an issue in their home countries. To them, the development of defense mechanisms was not seen as a priority. With regard to the Icelandic case specifically, as I'm sure many of you are interested in that, several editors and journalists highlighted the smallness of the society as a factor in the lack of concern for the circulation of misinformation here.
This was discussed in relation to the fact that it is often easier to go directly to the original source than in many larger states. And while many journalists and editors in our study are aware of the specific danger of misinformation arising from online and social media communication, others are more reluctant to accept it as a new problem or a specific problem. And now I'm briefly going to highlight the strategies to combat misinformation in the newsroom that emerged in the interviews with the journalists and editors. So the measure of choice against misinformation that was by far most commonly mentioned was simply rigorous journalistic work. And many of the interviewed journalists and editors are confident that it is still possible to rely on their established journalistic skills to identify misinformation. Still, many journalists and editors acknowledge that traditional journalistic values must be translated to the digital era and that an extra layer of caution is needed when information originates from social media. There seems to be widespread confidence that fact-checking of social media content is still within the realm of the individual journalist. This is also backed up in a survey of journalists' working practices in the UK that was conducted in 2018, which suggests that journalists are wary of information obtained from social media when they develop news stories, but they have high confidence in their own skills to verify this information that they get from social media sources. Two recurring problems hindering verification and accuracy were, however, commonly mentioned in the interviews. The first focused on a lack of skills alongside resistance to change, especially among the older and more senior journalists. And second, simply time pressure. And here's an important point I would like to emphasize, and I have it here in bold on the slide. So basically, on the one hand, what a lot of the journalists and editors said, that they're dealing with it's more difficult now because they have less time to do their work, fewer resources, there are lots of resource constraints, but at the same time, they need to be more rigorous and they need to be even better and spend more time fact-checking. And so this doesn't really add up. If you have less time, more resource constraints, but you need to do your work even better than before. And so this is a challenge that needs to be dealt with somehow. And some countries in our study, such as the United Kingdom, South Korea, Germany, and Canada, appear to have a more systematic approach to fact-checking of digital and social media content within the newsroom. For some countries, such as Germany or the UK, this approach, at least partly, can be linked to dedicated fact-checkers having already been introduced to newsrooms in the pre-digital era, especially within investigative journalism. In most countries under study in the Media for Democracy Monitor, the assessment of the reliability of sources is, however, primarily left to the discretion of the individual journalist. In some countries that we studied, training courses in social media reporting and verification are offered by the media organization itself, by industry organizations, or by professional associations dedicated to data and investigative journalism. Again, these courses denote the individual skills and responsibilities of each journalist, rather than sophisticated organizational policies. In other countries, even specific training of individual journalists is still largely absent, and I can name Iceland as an example here. For countries with a more systematic approach to fact-checking and social media verification in the newsroom, we identified different types of strategies which are applied to a varying degree.
Most frequently reported is the introduction of small teams or task forces for fact-checking content from digital platforms in particular. And for example, the majority of German newsrooms have specialists, although small teams, for this task. And one other thing I would like to highlight here is that in the project, we were mainly interviewing journalists and editors with regard to the reactive strategies that I've gone through here. That is the organization's attempts to safeguard newsmaking and the content itself from increased misinformation found on digital platforms. Yet our interviews also revealed that journalists and editors not necessarily only thought in these terms when online misinformation was mentioned. So on the one hand, sometimes the novelty of the phenomenon was just entirely dismissed, as was the case often here in Iceland, in Austria, and also in Italy. But when we were speaking to journalists who were serious about the issue and thought it was a serious thing that they needed to deal with, their reaction was also not just about protecting themselves and the content, but also of contributing to society and the discussion there more generally about misinformation. So one example in this respect is a focus on audience awareness and media literacy, so to inform and educate audiences about the existence of online misinformation. And finally, I would just like to mention the next steps. So we have several publications that are coming out from this project later in the year. So if you're interested in reading more about it, this will all be available in open access. So both country reports for each country, and then also we will have more thematic work, for example, on misinformation. And I would just like to add as well that I think much more research needs to be done focusing specifically on the established news media in the digital era. And I was thinking, listening to the discussion yesterday, that we often talked, there was much talk there about the fact that there was often these simplistic binary choices on display. So I'm not arguing here that we should focus just on the news media and ignore social media. We need to do both. And the research is sometimes too focused on social media and completely ignoring the news media, which is still the platforms that a lot of the audiences get their information from. So we need to, for example, study journalists and their skills required in this era, the dissemination of information, and how content is changing. And then, obviously, we need much more research specifically on Iceland, which we still need to play catch-up in a lot of media studies. So thank you very much. Thank you, Professor Jón Gunnar Ólafsson, for your... Not quite professor yet, but... No, I was meaning Dr. Jón Gunnar Ólafsson, for your interesting lecture on this timely topic. We already have 3 questions here, so let's just start with the first one. Do journalists generally believe that the increased need for continuous verification makes it less feasible for them to rely on unnamed sources? So there was so much variety in what the journalists were talking about. But if I just maybe talk about this in the Icelandic term, which I'm sure a lot of people are interested in here, people were still sort of under the impression that they could do this sort of using their journalistic skills, and they could still sort of get around the issue through that. But another way to do this is often to frame it as someone's sort of opinion or sort of how it was presented. You know, this person says this on Facebook or on Twitter or so forth, rather than necessarily using it directly as a source and saying that this is true. You know, so there's a lot of this blurring between what is maybe
just say, like facts or things that people are stating, and then when you compare that to opinion. And so I think this is why we also highlight that what we're talking about here is misinformation, not disinformation, because this is not necessarily something that people are spreading with intent. And it's also a really fine line with, you know, what is like false or misleading, or what is just someone's differing opinions about the sort of same topic, if I'm answering the question. But we have a very interesting question here, follow up on this, which is news editors print misinformation because they are reflecting the public's confusion. The editors are reflecting what's happening in society. Is this their job? So I think also here, we're talking about editors. There's a difference between editorials and opinion pages and then news content. And I think that's a really important thing to highlight. But also that, you know, confusion, I mean, if we talk about this, for example, in relation to COVID-19, there's been so much constant change and development in sort of what we know about this, that obviously that is a story in itself to talk about that. But I also think we need to be careful when we, on the one hand, because often a discussion about this goes back to sort of media bias and the fact that, you know, journalists or certain outlets might have certain views, and that is sort of defined as misinformation, but that's not really the discussion here. What's new here is this online dissemination and the fact that when journalists, in particular, are checking their sources, that's becoming sort of more problematic. The other issue that the question sort of goes into, I mean, you could have asked that, you know, 50 years ago as well, editors writing. And so the new aspect here, that's why we also talk about this in terms of online misinformation. I think that's a key fact. But there's a really interesting topic, and could have another lecture sort of on that, I guess. Now we have so many questions. They are flowing in, but we have time for one last one. We have one here. How does this relate to the financial realities of news media and the importance of constantly having the most recent news and getting the most clicks? Yes, so this is a huge issue that came up sort of again and again and again, particularly on the online sort of, I mean, here we have several news sites that are constantly focused on this. And this was the main thing that the journalists are really struggling with, because on the one hand, their productivity and they're sort of doing their job well is to be first and bring the story first, but they often don't have time to check beforehand. So what you then often see is later on during the day, there's like some correction, and then that's sort of at the bottom of the news story, but a lot of the people who read the first version don't necessarily read the correction. But this is sort of the main problem that is highlighted in this research project. And I mean, one of the things a lot of people talk about is that we need to go back to people actually paying for news. And sort of, because then you don't just have the clicks in order to get the advertisers. I mean, we see here, for example, the two main news sites that are most popular. They're constantly in this battle of being the number one, and that's obviously based on the web traffic that they get, rather than necessarily the quality. So that's a big problem. Yes. Thank you so much, Jón Gunnar. This was really interesting, but we are now heading for our third speaker, María Rún Bjarnadóttir. She is a lawyer, academic, and policy advisor. Her doctoral research at the University of Sussex is focused on the interaction between freedom of expression and privacy in the online context and the impact technology has on states' role to uphold the protection of the fundamental rights. So please, María Rún, the screen is yours.
Thank you. Thank you very much, and thank you for inviting me. And this has been a brilliant conference to watch so far. I hope that's not going to change very fast, at least. So what I want to talk about is digital surveillance and sexual privacy. And surveillance, of course, in its nature is a challenge to privacy. And in many ways, of course, the last decade has been the decade of privacy. We are kind of understanding it and refitting it to the digital reality. When we talk about sexual privacy, we're talking about a more narrow perspective on privacy. We're focusing on the core elements of people's most intimate and vulnerable expressions. And the room to explore and understand one's sexuality can be a formative part of shaping self-identity and issues that just touch the core of us as human beings. So sexual privacy thus is both protected by the right to privacy, but also by freedom of expression, while a violation of it can constitute a multitude of harms on a personal and social level. I'm going to start here with Maslow's hierarchy of basic human needs adjusted for the 21st century. And as you can see, I'm not a graphic designer, but I actually didn't make that picture. But even if the adjusted Maslow pyramid, it doesn't look very evidence-based from the formation here or presentation, it's actually not totally off. So whether in the name of convenience, efficiency, profit, or innovation, the digital technology is underlying in every sphere of modern life. So from commercial services to personal communication to core societal and economic infrastructures, smart, which is kind of a keyword for the fourth industrial revolution, seems to be the way to go. And there are of course, geographical and social discrepancies in the general uptake of digital services in the widest sense, as we see on this overview from the EU. And this, of course, lies in differentiating levels of infrastructure and social and economic factors. But we see there is a steady climb in uptake of services. And of course, with the pandemic, the ongoing pandemic, we have been pushed further online and thrust into finding solutions that allow for life to take place with minimal social contact. So this is a picture of a fridge. And this is a picture that I always use. I teach a module on cybercrime in our police science program. And every term I start with a photo of a fridge because that is a unique tool, because it can both at the same time, if you have a smart fridge that is connected to the internet, it can both make ice cubes and tell you about it, and at the same time be kind of a part of a massive DDoS cyber attack. And I think that is, of course, I don't know if it's very useful or if it's a linear progress in civilization, but this is where we are. And the fourth industrial revolution, of course, allows us a number of possibilities, like with the fridge, that maybe we didn't anticipate and maybe didn't know that we needed, but somehow we do. But what's of course distinctive for the fourth revolution, for the fourth industrial revolution, is its velocity and scope and the system impact. And central, of course, to all of this is data, just as was mentioned in the presentations yesterday. Somehow though, for reasons that a lawyer like myself can hardly map out, the fourth industrial revolution is not showing signs of transforming systems of oppression. It's transforming systems of government, it's transforming systems of
decision making, but oppression seems somehow left out. And it's interesting that rather being revolutionary or empowering, there are indicators that the fourth industrial revolution will further entrench existing social divides, such as racial and economic bias being built into automated systems, just as Virginia discussed here earlier, but also by blurring the borders between the public and the private. And this, of course, the blurring of the borders or kind of the public and the private was, of course, a core issue in second wave feminism in the 70s, where the walls between the private, where abuse, for example, domestic abuse and sexual abuse would take place, and the public, where the abuse could be exposed, the importance of tearing down those walls and blurring the borders between the public and private became very important. So what we see with the fourth industrial revolution is that we see major possibilities. We see the fridges that can do amazing things, multitask, and we see opportunities to change the world. But still, in order to do so, the fourth revolution is fueled by data, but it's also guided by values and mindset. So the values and the mindset that kind of guide this revolution seem to be not very focused on gender equality, at least. Let's go with that. I took out this picture. This is a picture from SpaceX, which is one of Elon Musk's adventures. And because I found it interesting that some of the richest men in the world, both Bezos and Musk, that have made their fortune in tech, have decided to step back from their major endeavors right now and focus more on space, exploring space, preparing to travel and make life multiplanetary. And the money and the effort and the power that's fueled into technology that is focused on making space available to us as soon as possible is uncomprehendable. And as we see with what really moves and what really shakes innovation are not only the values and the mindset and the data that underlies the possibilities of the technology. There's also the focus on innovation. Innovation is going to be what changes everything. It's what takes us to space. It's what makes everything better. But we also see huge innovation in abuse. As Danielle Citron has highlighted, when it comes to online abuse, the canaries in the coal mine are women and marginalized groups. So overwhelmingly, women are the victims and the men, the perpetrators in these kind of cases, irrespective of what kind of online abuse or technology facilitated abuse. Another group that is particularly affected is the queer community. And I just wanted to, these are kind of forms and structures of researchers both from the UK and from Australia, mainly Henry and Powell, that have mapped out technologically facilitated sexual abuse and try to understand how it fits within the continuum of sexual violence. And what is interesting here is that the key component of these kind of violations are the elements that blur the borders between the public and the private. And what seems to be a very usable
and useful technology to use in, for example, intimate partner violence is surveillance. And what we see, for example, here in this report from Privacy International from 2019, it's exactly this. There is this link between privacy and online gender-based violence is very clear. And privacy violations are used to oppress women and gender diverse people. So how does this take place, and who are the baddies? Who are the culprits here? We of course have the personal, as Victoria mentioned earlier. We of course all have to be responsible for our own actions. But what has become readily available to everyone is what I refer to as consumer surveillance technology. And this is the kind of technology that makes every smartphone a spying tool, so to say. And it is marketed, and it is made available in the simplest and in the most innocent terms. Monitor where your child is, for example. You can, every parent knows that it's very difficult not to know where their child is. So in order to make them safe and to make you feel safe, you install a little app on their phone, and then you always know where they are. So you can always just monitor where they are. But what we are actually doing here is that we are normalizing surveillance. We are normalizing that someone should always be able to know where you are. And these apps have then been marketed to use as spy apps, as spyware apps, or as you see here, these are just screenshots from YouTube that I made today. Just the easiest way to spy on your girlfriend, how to hack a mobile, and it's also incredibly accessible. And not only is it accessible, it is widely used. So this report from 2019 shows that there within 1 year, there was a 35% increase in people that encountered stalkerware on their phone. And just to kind of, that's only the people that found it. That's not everyone who had it installed on their phone, because it's very easy to install. We have quite extensive research, quite recent research, that shows that spyware and surveillance, interpersonal surveillance is quite widespread within the Western world. Of course, these are individuals that are using these kind of apps, but they are also made accessible to them by companies. And we also have different kinds of companies that are benefiting from the breaches of sexual privacy of other people. This is a piece that was published in New York Times in December by New York Times columnist Nicholas Kristof, who wrote this piece about the prevalence of child sexual abuse material available on Pornhub, which is the mainstream porn website in most of the world. A few days later, both Visa and MasterCard pulled the option of processing payments for the platform. And this was protested by prominent human rights and digital rights associations, saying that it was not the role of credit card companies to decide what kind of material was available to the users of the site. But what was incredibly interesting is that following the block of the
two major card companies, the platform could take down nearly 10 million images and videos that it, for some reason, could quite easily identify as violating other people, violating both the rights of individuals and the law. So they took down everything that somehow could be interpreted as child sexual abuse, and they also took down revenge porn, which was just a readily available form of porn just up until December 2020 on their website. And the nature, and I just want to highlight this because the nature of the violations that of revenge porn, for example, being made available on Pornhub is the transferal of the act that are private and they are made public. So, and I just want to emphasize that just because they are in a digital form does not make them private in nature. It is the dissemination and the context of making them available on a platform like Pornhub that makes it public. And just finally, before just my last point here is that it's not only the consumers and it's not only the companies that are taking digital surveillance into their use to violate privacy and sexual privacy, mainly of women and queer people. This is the AppShare app. And this is an app that the Saudi Arabian government issued in 2015, and it is a part of their e-governance service. So you can pay your parking fines, you can apply for all sorts of permits and whatnot. And this is you can get the app from both App Store and from Google Play, and it's developed and pushed by the Saudi Arabian government. One of the things that you can do there also is that you can, as a man, because of course the system works differently for men and women, you can grant access to women to travel, for example. So if there's a woman that is on someone that you, for example, your daughter or your wife, you can, through the app, grant her access to travel and kind of keep a log of the way that they travel and where they travel and what they do. It used to be that if a woman exited the country, the man with the connected app would get a text, but that kind of, they decided after quite intense criticism that may have been pushing it a little bit too far with the digital surveillance of women. So there are pros and cons there, but what and I say that jokingly, of course, because I think this app is a perfect example of the way that we use technology and digital surveillance to maintain harmful gender roles and break women's rights, quite frankly. So just to summarize, this is a practice. Digital surveillance takes place in a personal, in a private, but also on a business and the state level. So who should really curb this? Who should end this practice? And it's difficult to say whether it's better just to put all our money and all our effort just to travel to the moon and try to set up a better system there. Maybe that's the way to go, but maybe we could also try to implement fundamental values like gender equality and safety into both products and have those as guiding values
in the fourth industrial revolution as it progresses. Thank you. Thank you so much, Maria Rún, for your thought-provoking, and I would like to say, talk on a horrific issue, but we have about 6 minutes for questions, and we have some questions here. I think we will have time maybe for 2. The first one is, what is the role of the state in protecting sexual privacy online? Thank you. Well, the Icelandic government just proposed a new bill, and that was passed by the parliament just a few weeks ago. So the core, at the core, the state has an obligation to protect privacy, and that also applies to sexual privacy. So they have to ensure that there is legislation in place that ensures some sort of remedies. And I would also say that under a wider kind of set of obligations, the state also has an obligation to try and regulate breaches of privacy, whether it's on an interpersonal or on a business or a commercial level. Interesting, thank you. And then we have a question that is close to this. Will there be meaningful sexual privacy in a world of an Internet of Things where more and more devices, not just smartphones, are created for data gathering? Oh, that's a brilliant question. I think, well, of course, I mean, the law probably is not going to govern that. That, of course, is just the standard setting that takes place through the law. I think that's a morals and value question that we have to kind of take a serious look at, because like I mentioned earlier, we are normalizing digital surveillance by making our children subject to being able to surveil them at any time. We are normalizing so many harmful practices in the name of efficiency and in the name of comfort, really. So I think us as consumers have to take a really close hard look at ourselves, but also the industry needs to rethink what kind of values they are promoting. Yes, your concept of profit from privacy violations is a very disturbing one. But we have time for a last question, which is, how concerned are you about deep fakes where it might be difficult to determine what is real and what is not? I am a little concerned, I will say. There's a brilliant paper out from Daniel Citrone and Bobby Chesney where they discuss deepfakes and the intersection between personal security and personal safety and national security. And I think that is that's something that we are going to have to kind of monitor quite closely, because if we can't believe what we see, that undermines both our trust in kind of the visuals, but also the institutions that kind of promote the visuals. So I'm quite scared, and I think, for example, we saw that in the campaign, the campaign for the Democratic nomination for the presidential campaigns last year, where Pete, I'm gonna say it, Mayor Pete, he said that he had him filmed, so he had a video recorded of him constantly during the campaign. Every single engagement, every single talk, every single meeting, he was recorded. And he did that in order to be able to push back if someone would put out a deep fake
of him. So kind of just the level of kind of surveillance that he was willing to kind of commit to on a personal level, I don't think that's a world that we really want. And I think there are major challenges ahead in dealing with good quality fakes. I do agree with you. This is a world we don't want, but we are very excited about your research. Maria Rún, good luck with your thesis, and thank you so much for your participation. Thank you for having me. Thank you. I finally introduce our fourth speaker and last one, Professor Jón Ólafsson, who is he is professor at Cultural Studies at the University of Iceland. He now leads a research project on democratic constitutional design, and his most recent papers deal with political culture, including dissent and protest action, epistemic democracy, democratic engagement, and democratic constitutional design. Dear Jón, the floor is yours. Thank you. Since I guess at this point, those who are following this conference might be drifting away from their computers and towards the kitchen, washing up or checking their refrigerators or something, I'm going to spare you the slides, so you can just listen. Donald Trump, then President of the United States, was permanently outlawed from the two biggest social media platforms in the world, Facebook and Twitter, on January 8th, 2021. The reason for this decision was, according to Twitter, the risk of further incitement of violence after a mob stormed the US Congress building, actively encouraged to do so by the president himself. Naturally, this decision by Twitter, Facebook, and some other social media platforms was hotly debated. Primarily, the question about the wisdom of having the international corporations that control social media simply empowering themselves to decide who should or should not be allowed publicity, the publicity they guarantee through their global reach. While many commentators argue that these corporations should not have the power of censorship to do this, many others point out that the content of the president's stream of incendiary claims on Twitter and Facebook should have earned him suspension long ago. In this paper, it is not my goal to argue for or against editing or censoring content on social media. There are good arguments for and against that in general. What I want to focus on here is related but a different aspect of content moderation. When social media companies enact and enforce rules about content on their platforms in order to reduce misinformation and outright abuse of their medium, they also remove important information that may facilitate finding and exposing groups, individuals, organizations, corporations, including state actors who are responsible for not only inciting hatred, violence, and discord, but actually perpetrate punishable acts. Seen from this perspective, the wisdom of permanently removing someone from a social media platform depends on whether fighting the darker sides of social media has to do with cleaning up the platforms of public debate, or whether we should be more concerned about the possibilities of using laws and public institutions to go after those who poison public debate and seek to profit from the vulnerabilities of open democratic discourse rather than seeking to engage in it. The amount of misinformation on web platforms may easily seem overwhelming, and the idea that fake news always spreads faster and wider than true information may lead one to conclude that methods that reduce such content are the only effective way of dealing with the continuous abuse of public platforms. Moreover, social media platforms are not designed to promote and facilitate public discussion, but rather serve the business interests of corporations that profit from the information that can be gained
from internet behavior of those who use their services. We are, in short, dealing with two kinds of problems that seem to prevent the social media from becoming the democratic platforms that many hoped for them to be only a few years ago. First, it seems too easy to manipulate views and political behavior by abusing social media platforms, spreading false information, targeting groups that can be manipulated, and so on. But second, the social media platforms are primarily surveillance instruments for those who can profit from dealing in or using the information about users that social media platforms and other internet companies are able to collect through their powerful surveillance techniques. These are distinct problems. We might argue that the first is best dealt with by changing the ways social media is controlled, democratizing digital platforms, and instituting content control and management, moderation that will help bring social media platforms back to their place as being the healthy, neutral platforms that we need. Similarly, we might argue that the second problem is solved by regulation and internet legislation that break up the powerful corporations that now control the internet, or at least make it impossible for them to gather and abuse information in the way that they're doing today. And I guess, in some sense, David Runciman and Shoshana Zuboff in their talks yesterday were going in these different directions in their talks. I want to outline some skepticism about both proposals. I will, however, be less concerned with the second proposal, so let me begin with that. While surveillance capitalism is certainly a problem, it is difficult to see how the commercial value of collecting information, as well as the value for state agents, such as security services, can be sidestepped. Given that this information is going to be in demand, and given that it is the very nature of the internet use to yield such information, there will be ways, legal or not, to collect it and profit from it. There are already powerful technologies widely available for individuals to protect themselves from such surveillance, used, of course, for good and bad purposes, which suggests that instead of hoping for institutional ways to make surveillance illegal, the widespread understanding and use of such technologies might prove a more efficient way to avoid it. Moreover, it is not obvious that the powers of the state clearly work in what, from a democratic perspective, should necessarily be seen in the public interest. State agencies also have interests that often seem far removed from the well-being and security of citizens. Therefore, we must not ignore the question whether the demand for regulation to break the hold of internet corporations on social media might not simply move that power to institutions hidden deep inside the institutional structure of security agencies whose demand and appetite for surveillance is certainly not less than that of the corporations. So let me go to the first proposal then. What about building up the institutions that make it possible for us to ensure, or at least work towards, making the platforms we actually use for meaningful public discourse serve that purpose, rather than being under the full control of organizations whose interests lie in amplifying just any kind of interaction, and are therefore prone to devise algorithms that most efficiently motivate users to engage with each other, rather than offer safe space for deliberation and political communication. From this perspective, the information collection itself is not necessarily the greatest problem, but rather the control of information systems, including and in particular social media platforms, that undermines free and open discussion, camouflage corporate control as public choice, and surveillance as openness. There are several problems with this conception. First, it does involve a certain illusion about public reason, assuming its prima facie innocence and inherent sense of fairness. It expresses a longing for a lost sense of democratic deliberation, a Rawlsian equilibrium or semi-equilibrium where political discourse can be quickly and thoroughly rid of comprehensive doctrines, and where to engage in a genuine deliberation
also means recognizing the boundaries between illicit and authentic political speech. Social media, which to begin with was seen as the ideal neutral platform, has thus become a channel that facilitates propaganda and hate speech, rather than reasonable conversation between individuals and groups that represent the plural, but yet in an important sense unified nature of liberal democratic society. But this is, I would argue, an illusion and perhaps also nostalgia for a political reality that has not been lost for the simple reason that it never existed. Social media today expresses a cardinal change in public discussion in democratic countries and in many countries whose governments are autocratic rather than democratic. This change has to do with the fact that the number of people making themselves publicly visible has multiplied. Instead of a media that channels the discussion of select few to an eagerly consuming public, we now live in a society where practically anyone can take part in the public discussion. This means that public space does not offer the regulated environment of coordinated deliberation, but rather has become an unprotected forum where raw expression of views and feelings is more common than civic discussion. It must be emphasized that this character of social media discussion is not a direct result of the business model that drives social media companies, or at least that model is not the only cause. It is also simply a result of the unimpeded access to public forums that our naive former selves thought would strengthen the deliberative democratic enterprise, but which has instead made it much easier for hate groups to form and develop, as well as making it easier for all kinds of politics of hate to flourish within public discourse. We do see a lot of effort to change that, and the decision by Twitter and Facebook to outlaw Donald Trump from their platforms is just one example. In Western countries, there is increased pressure on the social media companies to change their content moderation practices and do so in ways that reflect the values of the liberal democratic society and the rule of law rather than their business interests. I would argue, on the other hand, that although the unregulated and unruly nature of the internet is a disappointment to those who saw the internet as the facilitator of open and meaningful democratic engagement, it may precisely because of its epistemically chaotic nature offer ways that expose the vulnerabilities of corporations, autocratic governments, and powerful state actors such as the security services, and make it possible for individuals and groups to both influence political processes and intervene politically in extremely important ways. The internet is in many ways an independent reality that reorders our epistemic experiences in ways that can at the same time be extremely disturbing and offer unprecedented empowerment to individuals and groups that otherwise would remain suppressed either by state agencies or by lack of access to public platforms. Although we can easily understand now that early faith in the integrity of political communication on internet platforms was a mistake, it remains also clear that no one could have foreseen how it would develop and change both public discourse and, at a deeper level, public reason itself. I want to point out a few examples, however, where the internet continues to play an extremely important democratic role that, in my view, illustrates also how we should change our hopes and expectations about the digital nature of future politics. In Russia, the movement around Alexei Navalny has effectively used social media sites such as YouTube's, as well as communication platforms such as Telegram, Vkontakte, Facebook, and Twitter to fight political corruption and to wage a campaign against the dominating party, United Russia, which in a few recent cases seems to have had tangible effect on election results. The Navalny movement has, for example, had considerable success in directing voters to vote strategically through a platform called Smart Voting, thereby reducing the number of votes cast for the strongest party, United Russia. Since oppositional candidates have systematically been excluded from running in elections, this strategy has made the opposition
an important player in several elections. The Russian government, through a public institution, Roskomnadzor, uses censorship to remove content from social media platforms and relentlessly prosecute, and individuals are relentlessly prosecuted for being politically active on the internet for extremism or hate speech of various kinds. From a Western viewpoint, it seems quite clear that in the Russian case, social media are vital for oppositional forces to uphold meaningful criticism of the government and for movements and individuals who are excluded from the political process itself to be able to continue political activism and political agency. Bellingcat is an independent group of investigative journalists and reporters who use primarily open source information to research and investigate practices, cases, and events in order to get to the bottom of stories that, because of discussion overflow, have become so convoluted as to make it impossible for any public reckoning with what actually took place. Bellingcat's breakthrough case is the downing of an Indonesian passenger plane on the way from the Netherlands, which was shot down over Ukraine, using online and to a considerable extent social media sources. Bellingcat was able to conclusively show that Russian forces were responsible. In several other cases, Bellingcat has managed to piece together information from many different directions to solve cases where powerful state actors are trying to, by spreading misinformation, to make any verification of a single narrative impossible. Forensic architecture is still another agency whose mission has been to use the expertise of architects and designers to investigate cases using open source material where individuals and groups have been subjected to violence in order to show exactly what happened and how and who should be held responsible. What groups like Bellingcat and forensic architecture emphasize is verification and verification techniques rather than trust. In his recent book about Bellingcat, We Are Bellingcat, its founder, Elliot Higgins, points out that in one sense, the current open source environment has made an old journalistic principle obsolete. In the past, the news media would publish important and often leaked secret information and base it on the trust that journalists had from their readers, from their audience, because of their professional integrity. But this, he argues, is not possible anymore. Only verification of evidence will actually convince the audience of the truth of what is being claimed. So, just to try to conclude this here, it would be disingenuous to claim that all is well with the control and use of social media, obviously. But that's not the point. What I have been arguing is that the idea of the internet as providing and protecting public space that fulfills the dreams of deliberative democrats for a platform free of or protected from the vagaries of the different agents and purposes that beset it harbors an illusion about future democracy. It also remains naive about the integrity of state actors, assuming that democratically governed states will also be able to ensure that the public interest and the common good is prioritized in imposing regulations and new legislation on internet use and exploitation. My conclusion may look like a dystopia to some. I think that future democracy will depend on how successfully new agencies, not the traditional news media, not corporations or state actors, will be, how successfully they will be able in using the new reality of the internet to fight injustice, seek the truth and expose it, strengthen accountability and enable trust based on verification and frank open discussion. But maybe the idea of heterotopia could replace the utopia-dystopia binary. The internet is not one single space, but an enormous construct of seemingly unlimited number of spaces and unpredictable connections and aggregations between spaces. No one is able to fully control or navigate it. Thank you.
Thank you so much, Professor Jón Ólafsson, for your intriguing analysis of manipulation of people on social media platforms, but even the important democratic role of the internet. There are two questions here waiting for you, and I think we can manage both of them. So the first one is, how do you think regulatory bodies should address the transnational nature of big tech companies? Mm-hmm. That's an easy one. Yeah, very easy. Well, some of the things I was saying might sound as if that my answer would be that such regulation was meaningless, right? Mm. But I don't think so. I think it's meaningful, and I think it's very important, especially to have transnational and international bodies address these issues. Partly because I'm sort of flirting with the anarchistic argument that government is never to be trusted, right? So I think we are sometimes a little bit split between our belief in democracy and our belief in democratic oversight and control and so on, believing that these are the ways that legislation will work, that legislation will be mobilized from those sources, from the public itself. But I mean, think about WikiLeaks, think about Edward Snowden and other cases where we actually see how the huge intelligence services in countries such as the US and the UK and many other countries around the world actually operate. I mean, they don't care about regulation or legislation. It reminds me of the story that Al Gore told, one of the operations being discussed when he was vice president under Clinton, and the question comes up, but is it legal? And he says, of course not, that's the point, that's why it's secret. Then we have a question, what do you think is the role of extra-governmental solutions to the problems you outlined? Could you say that again? What do you think is the role of extra-governmental solutions? Yeah, I think that that whether we like it or not, the part played by independent actors, by NGOs, by groups that are formed, from the grassroots is going to be very important in this, and we are seeing it already. That's also the examples that I mentioned. I mean, I think Bellingcat is a great example of that. Of course, these groups are not perfect. They make their mistakes. They become dependent on someone and so on and so forth. But the question is really a question of independence. I mean, one reason why we, in the past, were ready to trust the media, trust the big newspapers, trust the news media, was the independence of these institutions. They were, in some sense, competing with each other. And we would say, well, this competition is going to make sure that in the end we get to the truth. This has become totally different now. The number of agencies and the various dependencies make it very difficult for us to trust anyone. And I think, therefore, that the computer nerdist argument made by Elliot Higgins, saying, well, it's just verification that we have to. We have to have public education that makes it possible for anyone to understand the difference between something that's verified, something that's shown to be true, and something that is just a claim by someone who has some interest in some things being true, whether it is or not. Just because you are talking about trust, then I have to squeeze in a last question about trust. If we cannot trust democratic governments to reform online practices, does that mean that we can't trust them at all? No, I think trust is a very limited concept. I think we tend to talk about trust in this highly emotional sense. Like that trust in the government is like trusting your mother or trusting your parents or trusting your relatives. Of course, that's not what trust is in this sense. Governments can show themselves to be trustworthy by instituting certain mechanisms, by transparency and so on,
But that's an endless task. It's not something that you cannot ascertain that now for good. This government or this party or whoever is to be trusted. That's always something that depends on the visible effort to do things right. Thank you so much. Thank you. Jón, this was the last lecture of this session, but before I close it, I want to remind you that the last item on the conference program is a roundtable that will start at 3 p.m. The roundtable is entitled Democratic Experiments and Democratic Control, and it's taking place in Icelandic. And it will be led by Halla Gunnarsdóttir with the participation of Elva Ýr Gísladóttir, Huginn Freyr Þorsteinsson, Kristinn Þórisson, Róbert Bjarnason, and Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Finally, on behalf of the organizers, I want to thank speakers for their excellent contributions and you, dear conference guests, for your thoughtful questions. We will now take a break for 20 minutes and then return here to listen to the roundtable at 3 p.m. Thank you so much.
Já, komið þið sæl aftur og velkomin að skjánum. Við erum komin að lokametrana í þessari ráðstefnu sem við höfum verið hérna með síðustu 2 daga. Ég heiti Harpa Gunnarsdóttir og er framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands. Mín tengingu þetta verkefni er að ég kom að því svona á upphafsmetranum fyrir rúmu ári síðan og ætla að leiða þessar hringborðsumræður sem er einnig sá dagskrárliður sem fer fram á íslensku. Og við ætlum að reyna að draga svolítið saman þá umfjöllun sem hefur verið á ráðstefnunni en einnig að velta upp nýjum flötum. Með mér hérna eru Elva Ýr Gylfadóttir frá fjölmiðlanefnd, Huginn Freyr Þorsteinsson frá Aton, Kristinn Þórisson frá Háskólanum í Reykjavík, Róbert Bjarnason frá íbúar SES sjálfseignarstofnun og Þorbjörg Sigríður Guðlaugsdóttir, alþingiskona. Ég vildi líka nefna hérna í upphafi þessa hringborðs þá sem að eiga kannski mestan heiður skilinn fyrir þessa ráðstefnu, þakka forsætisráðherra og forsætisráðuneytinu fyrir frumkvæðið að þessari merkilegu umræðu, undirbúningsnefndinni með fulltrúum ráðuneytisins, Alþingis, fjölmiðlanefndar og háskólans, Eirimu Erlingsdóttur og Eddu Rannsóknarsetri sem hafa leitt þetta verkefni og svo vil ég líka nefna Elínu Björk Jóhannsdóttur og Svein Mána Jóhannesson sem hafa borið hitann og þungan á undirbúningnum, bæði hvað varðar efnistök og praktík. Og svo sjálfsögðu öllum þeim fyrirlesurum og þáttökundum í umræðum sem hafa tekið þátt í þessari ráðstefnu. Þetta er 2 daga ráðstefna, hún átti að sjálfsögðu að vera hér fyrir fullum dyrum í Hörpu, en hér eru við innan við 10 manns með 2 metra millibili og lifum með því. Við höfum fengið til okkar fremstu hugsiði heims á þessu sviði, hvað varðar tækni og lýðræði, og sumt á okkar fremsta fræðafólki hér innanlands. Og núna er svo komið að þessum hópi hér sem kannski hefur meiri praktíska reynslu en fræðilega líka og þekkir þessar áskoranir sem hafa verið ræddar hérna síðustu 2 daga og hvernig þær birtast innan atvinnulífs, stjórnmála á ákvarðanatöku og sviði stefnumótunar og eftirlits. Ég ætlaði aðeins að tæpa því sem hefur verið fjallað hér síðustu 2 dagana. Það hefur verið hér umfjöllun áhrif tækninnar á lýðræðislega umræðu og ákvarðanatöku og þá bæði hvernig lýðræðið hefur notað tæknina og misnotað og síðan í hina röndina hversu illa lýðræðislegt aðhald og eftirlit nær til tæknirisa. Við höfum rætt gagnasöfnun og tengsl hennar við kapitalisma og eftirlitsiðnaðinn og þar á meðal fjallað hvaða gögnum má safna eða öllu heldur hvaða gögn má taka af fólki því að það er kannski heldur með þeim hætti sem þetta fer fram og í hvaða tilgangi má nota þau. Til dæmis hvort Amazon megi vita hvort að þú ert glöð eða leið í dag. Við höfum rætt æskilegt og óæskilegt hlutverk gervigreindar í nútíma samfélagi og hvernig ný tækni sem byggir á þeirri þekkingu sem er fyrirliggjandi getur í raun þjóna þeim tilgangi að frysta framtíðina. Þannig að sömu skekkjurnar og við lifum við í dag festast í sessi, ígjast jafnvel, sömu vandamálin viðhaldast með notkun algríma og þar á meðal hvernig gervigreind getur viðhaldið og aukið og misrétti og fordóma. Við höfum fjallað upplýsingaóreiðu og notkun samfélagsmiðla í samhengi við hefðbundna miðla, réttindi einstaklinga á netinu og þar á meðal tjáningafrelsi og kynferðislega friðhelgi. Og ég myndi segja að áberandi þema í þessum umræðum hérna síðustu 2 daga hefur verið hvert eigi að vera hlutverk ríkisins í að takast á við þessi samfélagslegu vandamál sem tengjast nýrri tækni og þar á meðal í sögulegu samhengi við vandamál fyrir tíma og var til dæmis bæði sá ávinningur sem að olíuvinnsla skilaði samfélögum og sá miklu skaði sem olíuvinnsla skilaði samfélögum og plánetunni hefur verið til umræðu. En núna ætla ég að færa mig yfir til pallborðsins og ég ætla að byrja á því að beina spurningum til þeirra hvers og eins. Þið sem að fylgist með úr fjarlægð getið sendt inn spurningar í gegnum Slido. Og ég var að byrja á þér, Elva, sem starfar fyrir fjölmiðlanefnd. Við höfum hlustað á erindi eftir erindi þar sem dregið fram þetta flókna samspil á milli lýðræði og tækni. Áskoranirnar felast meðal annars í ógnarvægi tæknirisanna og síðan misnotkun og persónuupplýsingum til að hafa áhrif á skoðanir fólks og ákvarðanir okkar. Og mér leikur forvitni að vita hvaða birtingarmyndir þessar áskoranir hafa hérna á Íslandi, hvernig það ratin á borð til þín og ykkar í fjölmiðlanefnd og hvernig við erum í stakk búin til að takast á þér. Takk fyrir þetta og takk fyrir að vera hér. Þetta er mjög spennandi og búið að vera alveg frábærir fyrirlestrar, þannig að það er að nóg að taka. Sko, ég held að það sem er mjög mikilvægt að hafa í huga svona fyrst þegar við erum að tala þetta er það að þegar við erum að koma upplýsingum á framfæri þá
þá það ekki bara að sko miðlun upplýsinga sé svona einföld, vegna þess að það alltaf einhvers konar gildi eða frásögn sem komið á framfæri þá í leiðinni. Og með því að safna þessum persónuupplýsingum og það náttúrulega búið að tala þessi gríðarlegu gagnasöfn sem eru núna komin upp og sem talað að sé þessi svona olía 21. aldarinnar, að það sjáum við það að til dæmis svona risar eins og Facebook og Google hafa verið að flokka notendur og það hefur verið talað 52.000 ólíka flokka í samræmi við þessar persónuupplýsingar. Þannig að upplýsingum sem síðan eru koma á framfæri og klæðskera saumað að fólki, það þá í raun og veru gert út frá þessum gríðarlega nákvæmu upplýsingum sem til okkur öll. Og þessar upplýsingar sem eru það búnar til, það geta verið mjög gagnlegar, en þær geta líka verið skaðlegar eða í raun og veru bara ætlað að afvegaleiða fólk, eins og hefur verið talað annað hvort þá misinformation eða þá disinformation, eftir því hvort að þeim ætlað að valda skaða eða ekki. Og það kannski svona með þessum hætti sem að þetta kemur inn á borð fjölmiðlanefndar, því að fjölmiðlanefnd hefur þetta ríka hlutverk samkvæmt lögum að upplýsa fólk miðlalæsi, hvernig það á að vera gagnrýnið á þær upplýsingar sem að það sér, og þá náttúrulega í víðu samhengi, bæði þannig að það sé allir aldurshópar en líka náttúrulega gríðarlega mikið á ólíkum upplýsingum. Ég kannski að taka þetta síðan yfir til þín Huginn, því að það hefur verið aðeins umræða hérna á þessu síðustu 2 dögum þetta hlutverk ríkisins, og þá þetta spurningum á ríkið að regulera, setja lög og reglur, eða á það einmitt að fræða og svona beina upplýsingum til notenda tækninnar. Og þú leiddir nú starfshóp forsætisráðuneytisins sem Ísland og 4. iðnbyltinguna. Þannig að það væri gott að heyra frá þér hvert þú telur hlutverk stjórnvalda eigi að vera við að móta tæknina út frá lýðræðislegum sjónarmiðum. Og hver geta stjórnvalda og hvar takmarkast vald og áhrifasvið stjórnvalda? Já, vá, þetta alveg Byrjaði nú. Þetta nú bara frábæra spurningar og takk fyrir að hafa mig hér í dag. Þetta auðvitað, þetta kemur nú að kjarna málsins. Það að segja, hvernig ætlum við að bregðast við þessari tækni og hvað ætlum við að gera? Það sem kannski það hættulegasta við tæknina þessi hugmynd svolítið þetta tæknilega hlutleysi. Það að segja að við innleiðum einhverja tækni og hún sé hlutlaus á samfélagi í raun og veru. Stjórnmálamenn og verkalýðshreyfing og atvinnurekendur og aðilar í samfélaginu þurfa að vinna gegn þessari hugmynd. Tækni kemur inn í einhvern svona samfélagslegan strúktúr. Það til dæmis mismunandi hvernig við innleiðum svokallaða 4. iðnbyltingu hér á Norðurlöndunum eða í öðrum samfélögum. Það kemur inn í eitthvað samfélagslegt lag. Hlutverk stjórnvalda alveg rosalega mikið í því þegar við fáum tæknibyltingu. Við erum að tala 4. iðnbyltinguna og þá erum við að telja að það hafi verið 4 iðnbyltingar fram að þessu. Þannig að þetta risa atburður og hann lýsir sér í því að þegar þessi atburður á sér stað að þá verður ákveðið svona uppbrot á þeim samfélagslegum einingum sem að við höfum byggt upp til þessa og þá þetta stjórnvalda að grípa inn í. Hvar eru veikleikar í okkar samfélagi þegar þessi nýja tækni ryður sér til rúms? Hvaða hópar standa veikt? Hvernig getum við valdelt þessa hópa? Það svona analýsa sem að stjórnvöld þurfa að gera og það var gert til dæmis í þessari skýrslu sem var unnin á sín tíma, þar sem verið að reyna til dæmis átta sig á risa hlut sem áhrif sjálfvirknivæðingar á vinnumarkað. Það einn þáttur í þessu. Aðrir þættir eru líka bara hlutir eins og rasismi, misrétti og aðrir þættir þar sem í hönnun tækninar. Hverjir eru að hanna tæknina? Hvernig geta stjórnvöld haft áhrif á að fólk komi jafnt að borðinu þegar verið að hanna þessa tækni? Við þurfum átt okkur líka á því að þar eru teknar ákvarðanir sem skipta svo máli það hvernig hún svo virkar í samfélaginu sem slíku. Og ég lýsti því til dæmis einu sinni þannig að ef við myndum láta algoritma lesa bara endalausa árgang á vikudegi fyrir norðan, að þá myndu algoritmin komast að því að það var alltaf einhverju utanbæjamenn sem væri að valda usl og Akureyri, vegna þess að það væri bara að tala þá í blöðunum þegar einhver hefði brotist inn. Það eru þarna ákvarðanir sem að skipta miklu máli þegar að tæknin innleidd
sem getur haft svo síðar áhrif sem getur verið erfitt að leiðrétta eftir á. Og þarna hafa stjórnvöld mikilvæga hlutverki gegna. Þannig að það í þessum hvernig setjum við lýðræði inn í tæknina, hvernig hugsum við mannréttindi inn í tæknina og þessa samfélagslegu þætti. Vegna í grunninn þetta bara samfélagslega áskorun að takast á við verkefni þar sem að tækni kemur inn og breytir samfélaginu. Þetta ekki þetta ekki bara eigum við öll síma sem að geta nota tæknina. Þetta hvernig munum verka á samfélagið, eru borgarnir tilbúnir að vera í svona samfélagi og hvernig þetta efla færni til þess að vera í þessu samfélagi. Og þetta kemur mismunandi niður, þannig að ég tel að hlutverk stjórnmála og bara allar sem að koma að opinberi stefnumótin sé alveg gríðarlega veigamikið þegar kemur að þessu. Vandinn líka við tæknina hraðinn. Til dæmis við fáum kannski eitthvað svona apparat eins og Facebook inn í okkar samfélag og það sem gerist það að einhvern veginn 2007-2008 þá voru örfáir með Facebook, svo 10 árum seinna þetta bara ómissandi hluti af samfélaginu og það búið að búa til ákveðin strúktúr í kringum þetta. Á meðan verið að reyna að búa til lagaumgjörð og ramma til að takast á við þennan nýjan veruleika. En sá lagarammi kemur náttúrulega miklu seinna, sko. Og það eiginlega óhjákvæmilegt, en við sjáum ekki hvað gerist, við sjáum ekki hvað myndi gerast þegar bílar fóru að vera inn í samfélögum, þegar þeir fóru að keyra á fólk og annað, þá þurfti að búa til umferðarreglur, en það tók svo mikinn tíma að setja umferðarreglunar. Þannig að það verður alltaf einhver skaði, sko, af því. Og þetta eitthvað sem við þurfum að vera meðvituð um. Takk fyrir þetta, Huginn. Ef ég tek aðeins þessa punkt á lofti, Kristín, og beina undir þín. Þú situr nú hérna bæði sem fræðimaður á sviði gervigreindar, en líka hefur svona beina reynslu því að starfa með sprotafyrirtækjum á sviði gervigreindar. Hvernig myndir þú segja, ef við drögum af þessari líka umræðu gervigreind með fordóma og ekki með fordóma og svo framvegis, hvernig áhrif getur gervigreind haft á lýðræðið og ef því snúið á haus, getur lýðræðið haft áhrif á gervigreindina? Já, ég held að ég tek nú alveg undir það sem Huginn var að segja og ég held að hann hafi nú alveg stytt mitt svar allavega 50%. Því að það er mjög auðvelt að einblína bara á tæknina og það hefur loðað aldrei við að menn séu að svona finna einhvern sökudólg og þetta nýja hugtak gervigreind einhvern veginn svona orðin dálítill blóraböggull og kannski verðskuldað einhverju leyti en alls ekki öllu leyti og af því að þetta alltaf samspil og talandi samspil og sko möguleika Íslands til að okkar til þess að taka þátt í fjórðu iðnbyltingunni og til þess að nýta okkur þessa tækni að þá held ég hlutverk ríkisstjórnar og í rauninni svona þessa þjóðfélags strúktúrs sem að hún í rauninni býr til og viðheldur alveg gífurlega mikill vegna þess að ef að í svona fámennu þjóðfélagi ef það eru slitnir hlekkir í keðjum sem eru nauðsynlegar til þess að halda til þess að taka þátt að þá í rauninni getum við ekki tekið þátt. Það að segja það eru menntakerfi, það er atvinnuvegurinn, það er styrkjakerfi, samkeppnissjóðir fyrir rannsóknir og í þessu samhengi þá verðum við að hugsa þetta þannig að þetta langhlaup. Þó að við tölum byltingu, þá samt bylting sem gerist á 50 árum, það snögg bylting. Það mjög hröð atburðarás í byltingu sem gerist á 50 árum. En ég held að við þurfum að hugsa til 30-50 ára vegna þess að þetta rétt að byrja. Alveg rétt að byrja. Gervigreind sjálfvirknivæðing á hugsun og allt í þjóðfélaginu gengur út á hugsun. Alveg frá því að einhverju lög eru sett á Alþingi yfir í það hvaða brauð til í hillunni út í búð. Þetta allt hugsun og þannig að þetta allt hugsanlega eitthvað sem væri hægt að sjálfvirknivæða á einhverjum tímapunkti með tækni sem verið að þróa núna í háskóla og grunnrannsóknum. Þannig að ef við ætlum að taka þátt og ef við ætlum ekki að vera bara skotskífa í rauninni fyrir stórfyrirtæki og aðra að þá verðum við að tryggja að það sé þekking og tækifæri innanlands tól til þess að taka þátt í þessu. Þannig að við þurfum að hafa staðbundna þekkingu. Og það númer 1, 2 og 3
og við erum ekki þar ennþá. Við erum nú að vinna í því hérna, eða ekki? Róbert, ef við snúum þessu kannski aðeins í hináttina, var áhugavert sem David Runciman sagði í sínu erindi í gær, hversu margt hefur breyst á hann nefndi síðustu 30 ár, hvað var þar hérna tæknina og notkun hennar í lýðræðislegri umræðu, en að kosningar hefði í rauninni mjög lítið breyst á sama tíma. Hann tók dæmi úr Bretlandi þar sem að kosningarnar í desember voru kannski ekkert mjög ósvipaðar kosningunum sem voru síðast í desember í Bretlandi fyrir 100 ára síðan. Það að segja sko framkvæmdin sjálf, ef að fólk yrði tekið hérna frá því fyrir 50 ára síðan og sett á kjörstað þetta, það myndi kannast við sig, það myndi svona þekkja til. Og þú hefur svolítið fengist við svona leiðirnar til að nýta tæknina til að efla lýðræðið. Akkurat. Og gerir tækni lýðræðið betra og ef svo, hvernig þá? Já, það bara stórt já að og þetta búin að frábæra ástæðna og búið að benda á mjög marga hluti sem eru svona áskorunir í því að láta tækni og lýðræði virka vel saman. En ég með góðu fólki stofnaði sjálfseignarstofnun sem heitir Íbúar, sem ekki rekin í hagnaðarskyni, stutt eftir bankahrun í október 2008 og með þá hugmynd að nýta netið og tæknina til þess að tengja saman stjórnmálamenn og íbúa. Og þá bæði til þess að gefa íbúum meira tækifæri til þess að koma að ákvörðunum, en aðalega til að hjálpa okkur að taka betri ákvarðanir saman. Og svona hugmyndafræðin hjá okkur svo að við lifum í heimi sem að hlutinni gerast hraðar og hraðar og stjórnvöld þurfa og núna geta nýtt tæknina til þess að eiga samráð við íbúa á svona skilvirkan hátt. Og við settum í loftið vef fyrir Reykjavíkurborg 2010 sem heitir Betri Reykjavík, sem er íbúa lýðræðisvettvangur Reykjavíkurborgar og einn af mörgur reyndar. Og þar eru ýmis verkefni eins og hverfið mitt og það eru samræðum stefnur, sem menntastefnur Reykjavíkurborgar og svoleiðis. Og síðan 2010 þá er þetta sprungið út og blómstrað í það eru núna yfir 30.000 skráðir notendur í Reykjavík. Þetta er örugglega einn af stærstu svona íslensku samfélagsmiðlunum. Og þarna eins og í hverju mitt verkefnu sem er núna bara í gangi akkurat núna, að þar eru 850 milljónir sem íbúar ráðstafa sem sagt í svona ný framkvæmdir og ný verkefni og þáttakan hefur verið að aukast og núna bara fyrir nokkrum mánuðum, 2 mánuðum, að þá var hugmyndasöfnun í 9. skipti og það tóku þátt að heimsóttu 70.000 Reykjavíkurvefinn. Það skráðu sig inn og sett inn hugmyndir eða tóku þetta í rökræðum yfir 10.000 af Reykjavík. Þannig að þetta er svona fjölda þáttaka í svona lýðræðislegum verkefnum. Og þetta hefur líka breytt úr sér. Við erum með annars sveið sem heitir Betri Ísland, þar sem við erum að vinna með 12 öðrum sveitarfélögum, sem er Betri Garðabær og okkar Kópavogur, Betri Garðabær, Betri Hafnarfjörður. Og þarna hefur við nýtt tæknina til þess að búa til svona sérhæfðan samfélagsmiðil sem er hannaður fyrir uppbyggilega umræðu. Og við unnum líka, við unnum Evrópsku lýðræðisverðlaun 2011 og við höfum unnið í yfir 25 löndum. Við sjáum til þess samráðstöð skoska þingsins og við vinnum mörg verkefni með World Bank og Sameinuðu þjóðunum öðrum. Og þetta snýst allt opna tækni sem er ekki rekin í hagnaðarskyni og er svona, svona bottom up, svona kemur aðeins frá grassrótinni. Og þetta hefur gengið rosalega vel og þetta er allt rosalega jákvætt í kringum þetta, það að sjá bara hversu mikinn áhuga íbúar hafa á því að koma þátt og taka þátt í ákvarðanatöku. Það hjálpa stjórnvöldum til þess að taka betri ákvarðanir, svo við erum rosa ánægð með þetta. Takk fyrir þetta. En í þessu samhengi, hvernig finnst þér umræðan þessar svona hættur sem stafa samblandi tækni og lýðræði, hvernig finnst þér það tengist inn í þetta? Það tengist bara mjög mikið vegna þess að hönnunin á þessum opnu vefkerfum sem við höfum þróað, við höfum alveg þurft að hanna þetta sérstaklega til þess að koma í veg fyrir rifrildi, persónulegar árásir. Við notum mikið að gervigreind til dæmis til þess að fylgjast með öllu efni sem er sent inn og ef það sleppur eitthvað sem er svona eitrað inn, þá er það bara eitt. Þetta er svona safe space, þetta er svona öruggur staður til þess að taka þátt í stjórnmálalegri umræðu. Og við notum samfélagsmiðla alveg rosalega mikið. Samfélagsmiðlar eru grunnurinn að því að Betri Reykjavík virki til dæmis. Vegna þess að það er staðurinn sem hægt að ná í fólk til þess að segja þið frá því, komið á Betri Reykjavík og takið þátt. Þannig að, Takk fyrir þetta.
Þorbjörg, það var nú svona hugmynd í áratuga internetsins að myndi frelsa okkur frá líkumum okkar og stéttastöðu og við getum átt þar frjáls skoðanaskipti óháð öllu sem að skilgreinir okkur annars í daglegu lífi. En svona veruleikinn hefur ekki alveg verið þannig og internetið kannski ekki alltaf þessi gríðarstaður frjáls skoðanaskipta. En hvaða áhrif hefur þessi nýja tækni á stjórnmálaumræðu og hvernig geta þau áhrif verið ólík milli hópa, milli karla og kvenna og svo framvegis? Já, ég held að hafi hiklaust ólík áhrif milli ólíkra hópa, kannski svolítið eins og Huginn var að tala en mér finnst í því samhengi svolítið gleymast alltaf þegar við erum að tala netið að við tölum tjáninguna og tjáninguna sem heilaga en það eru önnur réttindi á netinu sem líka eru heilög. Það friðhelgi einstaklingsins og allt þetta og í þessu prívat samhengi þá getur maður séð að varðandi ólíka hópa og ólík kyn að konur og karlar verða í sínu prívat samhengi ekki fyrir sömu brotunum á netinu. Karlmenn verða fyrir þessum gömlu klassísku hegningarlega brotum, hótunum og einhverjum veruleika sem að löggjafinn nær betur utanum. Konur frekar tilvísanir í kynferði og brot gegn kynferðislegri friðhelgi sem við erum fyrst í dag að ná utanum. Og svo eru þetta vísbendingar hið sama varðandi stjórnmálin, að það sé kannski, ég veit ekki hvað orð rétt að nota, minna pláss, minna svigrúm fyrir það að konur á opinberum vettvangi, ekki bara í stjórnmálum, fræðimenn, álitsgjafar, konur sem eru úti á þessu opinberu umræðu, fái harðar á baukinn en karlmenn, ekki svo að skilja að karlmenn séu fríir en að það er öðruvísi gagnrýni sem konur í opinberri umræðu fá á netinu og það held ég hafi líka svolítið með að gera á netinu þá er allt svo nálagt en samt svo fjarlægt að þægilegt að sitja heima eitthvað að punda einhverju út en manneskja sem fær þetta á sig upplifir þetta sem nálagt af því að umræðan er aðgengileg. Þannig að ég sem að þurfa að hugsa þetta líka í því samhengi. Tjáningin er heilög en ef við verjum ekki önnur réttindi á netinu þá verður það kannski mögulega til þess að bara ákveðna raddir í umræðinu taka ekki þátt eða þagna. Og í íslenska samhenginu myndi ég vilja segja við erum heimsmeistarar í jafnrétti kynjanna, við erum mjög framalega í allri netnotkun en að við ættum kannski að vera ákveðnar í því að verja öryggi fólks á netinu og öryggi þá bara mjög víðu samhengi. Að þetta þrennt þarf alltaf að fara saman. En nú eru þið á Alþingi búin að vera í netvinnu eins og margir aðrir. Hefur það haft áhrif á störf þingsins að þínu mati? Má vera heiðarlega með hvað það er leiðinlegt. Já. Mér finnst svo gott að vera nálægt fólki. Ég held reyndar að það hafi tekist merkilega vel. Þannig að uppleggi í dag eru að nefndirnar funda gegnum tölvu og þá situr maður bara heima við eldhúsborðið og sinnir því. Ég er meira sem búin að fara í gegnum kjördæmaviku, ferðast landið inn í eldhúsi. Það hefur gengið merkilega vel. En auðvitað hefur það áhrif á dýnamík til dæmis inn í þingsal að það er búið að dreifa úr okkur, fólk situr ekki hlið við hlið og bara, mannlegir effektar, þeir eru öðru vísi. Það er ans minna spennandi að fara upp í púlt þegar maður getur ekki einu ímynda sér að nokkuð maður sé að hlusta. Við höldum aðeins áfram í stjórnmálunum. Það eru komin nokkrar spurningar í gegnum Slætó. Ég var að beina þessari fyrst til þín, Elva. Það sem spurt upp að hvaða marki nær íslenskt regluverki yfir auglýsingar stjórnmálaflokka og tengdra aðila á internetinu og samfélagsmiðlum og YouTube og svo framvegis. Og hvernig gengur eftirfylgnin með því, svo ég bæti við spurninguna? Já, það var náttúrulega samþykkt nýtt ákvæði í varðandi stjórnmálaflokkana það að bann við pólitískum áróðri væri óheimilt. En það er náttúrulega ákvæði sem á bara við stjórnmálaflokkana sjálfa. Þannig að aðrir sem eiga kannski hagsmuna að gæta, þetta náttúrulega á ekki við þá. En síðan er það þannig að það er til reglur sem
stóru fyrirtækin hafa sett sér sem að kallast á ensku Code of Practice on Disinformation, það sem heill kafli það hvernig þessi fyrirtæki skuldbinda sér raun og veru til þess að haga sér í aðdraganda kosninga. Og vandinn kannski við þessar reglur það að lengst af, þó að það sé mjög skýrt að EES-ríkin öll séu þarna undir, að þá hafa þeir ekki hins vegar sinnt þessum hlutverki á Íslandi. Þannig að en svona það virðist allavega að verða einhverja breytingar á því og það sem að það felur þá í sér, og þarna vil ég bara að það sé alveg skýrt, þetta eru bara sjálfsreglusetning, þetta ekki íslensk lög, en það sem að svona það felur í sér, það það meðal annars að almenningur getur þá séð hvaða flokkar eða allir sem eru sem þetta raun og veru að kaupa pólitískar auglýsingar eða skoðanamótandi auglýsingar, en þetta varðar ekki bara stjórnmál, að þeir geti þá fundið allar þessar auglýsingar frá hverjum þeim stafar, hver markhópurinn og hversu mikið verið að eyða. Og þarna í raun og veru þeir sem að kaupa auglýsingarnar þurfa líka þá að gefa upp með vegabréf eða eitthvað slíkt, sem sagt hverju þeir eru, þannig að það sé alveg ljóst hver stendur þarna bakvið. Þannig en þetta í raun og veru svona tiltölulega nýtt á Íslandi og þeir hafa í sjálfu sér ekki verið að gera þetta, þannig að það verður mjög áhugavert hvort að, og kemur vantarlega ljós núna næstu mánuði, hvort að þeir ætla að uppfylla þetta í aðdraganda kosningana núna í september. En svona kannski bara til þess að taka svolítið upp það sem aðrir hafa verið að segja hérna, við erum svolítið á þeim stað að það einhver tækni sem sem að þróast og náttúrulega allt regluverkið, það í raun og veru bara árum of seint. Þú veist, við getum ekki brugðist við því sem að gerast núna, þannig að það alltaf svona þessi kannski eins og þú nefndir, það alltaf einhver tímabil þar sem að verður einhver staði á meðan svona reynt að finna út úr þessu. Og ég vil líka kannski segja að það líka mjög mikilvægt að það sé ekki stigið of fast til jarðar, vegna þess að það getur líka haft skaða í för með sér, bara upp á það að bara sköpun og nýjar hugmyndir og svo framvegis. En erum við ekki svolítið smá andspænis þessum tæknirisum? Það spurning þá sem eru starfandi hérna á Íslandi. Jú. Getum við haft einhver áhrif á þá án samvinnu við önnur lönd? Nei, og ég vil kannski þá nefna eitt dæmi, bara praktískt dæmi að því að það gerðist hér og sem dæmi einmitt það að hvað það getur verið svona varasamt þegar að íslensk stjórnvöld eru kannski ekkit í neinu sambandi við tæknirisana og þeir bara raun og veru gera það sem þeir sýnist. Og það gerðist einmitt í kosningunum 2017 og þetta var nú fjallað þetta líka í erlendu fjölmiðlum á sínu tíma, þegar að Facebook ákveða að setja þennan kosningarnapp 2017 það að í dag eru kosningar og svo gat fólk sagt ef það var búið að kjósa eða ekki. Og Facebook eru búin að gera rannsóknir á því að þessi ámenning í raun og veru kannski eins og leið sem hefur fengið hvað flesta kjósendur til þess að bregðast við og fara að kjósa af öllu því sem við höfum fundið í síðari ár. Og það 0,6% sem eru þá líklegri til þess að kjósa ef að þeir sjá þennan hnapp. Og ef við setjum þetta í samhengi þá var það þannig að George W. Bush vann Al Gore í Flórida með 537 atkvæðum árið 2000 sem 0,1%. Ég var að tala 0,6%. En 0,6% af kjósendum hér eru 14.700 kjósendur svona cirka. Í norðvesturkjördæmi í síðustu kosningum þá munaði 6 kjósendum á milli flokka í kosningunum. Þannig erum við að tala einhverja tölur sem í raun og veru þegar tæknirisi bara kemur inn og ákveð bara nú ætla ég að hafa áhrif, ég ætla að setja eitthvað kosningatakka og það í raun og veru, það kemur kannski ekki í ljós fyrir en eftir á hver áhrifin eru og það enginn að spurja en þetta hins vegar verið að grípa inn í náttúrulega lýðræðislegan á mjög viðkvæmum tíma í lýðræði sem kosningadagur í hverju lýðræðisríki. Kristín, það spurning gervigreind og algríma og notkun þeirra í opinberri þjónustu og það verið að horfa til útlanda. Bretlandi gáfu algrímar börnum einkunn fyrir ekkert svo lengur síðan, það var stór skandall. Bæði í Bretland og Bandaríkjunum eru þeir notaðir til að ákvarða bætur og ýmislegt fleira.
Þetta eru náttúrulega rosalega stórar ákvarðanir í lífi fólks. Virkar gervigreind í þetta? Og þetta eitthvað hafið á Íslandi, þessi þróun? Eitthvað pínulítið. En mér langar aðeins að bakka vegna þess að þetta er svo athyglisverðir punktar sem að koma hérna fram hjá Elvu að því að það er mjög mikil hætta á að missa sjónar af stóru myndinni fyrir smærri myndina því að smærri myndin eins og það til dæmis einmitt hvernig einhverjum maður fær í barnaskóla til dæmis ef það eru algrín sem stjórna því og það er einhverju gallar í því að það getur haft áhrif yfir langt. En hvað er það í ljósi þess að lýðræðinu er ógnað? Þannig að við þurfum að hugsa þetta lagskipt og við þurfum að huga að öllum þáttum alveg frá smæsta og upp í stærsta en þetta atriði með hraða framfærana, það gerir það að verkum að þetta reddast er bara lygi og það þýðir ekki að vera bara með viðbragðs eitthvað svona eftir á viðbrögð. Þetta er mjög harkalegt gagnvart íslenskri þjóðarsál. Nei, já, en já. Við höldum því, við höldum því áfram, við höldum í það, við gleymum því ekki, en í þessu samhengi þá er þetta ekki góð strategía vegna þess að það mun bara þýða að við munum dragast lengur og lengur aftur úr og við verðum meira og meira leiksoppur annarra afla, annarra en þeirra sem við kjósum sjálf. Þannig að það er alveg hrikalega mikilvægt að í stærstu myndinni, það er að segja bara í lýðræðislegri stjórnun að menn fara að nota forspá í stað þess að bregðast við. Þannig og þar kemur aftur inn, það þarf að tryggja staðbundna þekkingu, þannig að stjórnvöld geti tekið upplýstar ákvarðanir hvað muni gerast og hvað geti gerst. Þannig að hætturnar og tækifærin séu þekkt fyrirfram. Og ég veit þetta er hægt, vegna þess að ég veit að Finnar hafa náð mjög miklum árangri í þessari forspár stýringu. En innleiðing og svo með hitt, með að nota finna allstaðar einhverja leið til þess að stinga í samband einhverjum algrímum og segja bara ok, nú er þetta komið, við látum þetta bara keyra. Að auðvitað verður alltaf tilraunastarfsemi með það og það verða einhver mistök gerð. Það er engin leið önnur að læra en að taka áhættur og gera mistök. En það þarf að tryggja það þá að við getum lært af mistökunum og þá kemur enn og aftur ef það er ekki staðbundin skipuleg þekking til staðar til þess að halda utan um þetta að þá getum við í rauninni ekki gert neitt með þessa niðurstöður. Róbert, ef við höldum áfram með algríma spurninguna, þið nýtið algríma til að ákveða hvort að einhver athugasemdir getur farið inn eða ekki. Myndið þú treysta algrímum til að taka stærri ákvarðanir í lífi íbúa Íslands? Ég ætla að segja borgarinnar, en þú nær víðar en það? Já, við notum svona gervigreind á margan hátt í okkar kerfum, til dæmis til þess að þýða milli íslensku, ensku og pólsku og svona, sem hefur hjálpað mörgum að taka þátt í íbúalýðræði á Íslandi sem tala ekki íslensku. Og þar treystuðum alveg til þess að komi nokkuð góða þýðingar, þær eru ekki fullkomnar. Og þegar kemur að því að sjá hvort efni sé eitrað sem er að koma inn, að þá látum við algríman aldrei taka það ákvörðun einan. Heldur fær vefstjóri tilkynningu að það sé athugasemd sem getur verið eitruð og þá er svona mannlegt að taka þá ákvörðun. Og já, ég held að eftir því sem að þessi tækni þróast, eftir því sem að traust byggist upp í henni, þá held ég að algríma geti hjálpað okkur að taka ákvarðanir í framtíðinni meira og meira. En ég myndi ekki segja það að eftir 5 ára þá séu við bara með einhvern svartan kassa niður í stjórnarráði sem að tekur allar ákvarðanir, ég myndi ekki mæla með því. En þetta er meira svona, hvað maður að segja, til þess að aðstofa mann í alls konar ákvarðanatöku og í alls konar bara svona stafrænni virkni, eins og þýða milli tungumála og svona þetta svona einfalda lífið á samfélagsmiðlum, eins og allavega í okkar tilfelli svona lýðræðislegum samfélagsmiðli. En það er spurning í gegnum Slido þar sem spurt hvort að áskoranirnar vegna 4. iðnbyltingarinnar séu það sömu hér á landi og annars staðar í heiminum? Þetta er alltaf eitthvað mismunandi, Það er, eins og ég nefndi áðan, að þá eru lönd mismunandi undirbúin undir þetta ferli sem framundan er. Við búum við svona þróað velferðarsamfélag
og það til dæmis svona lykill að því að skilja þegar að tækninýjungarnar koma og tæknibreytingarnar verða, þá þetta öflugt velferðarsamfélag lykill að því að tæknibreytingin verði bara þetta heppnist vel. Vegna þess að sko, til viðbótar við svona lagalega óvissu sem skapast vegna þess að tæknin svo hröð og við getum orðið fyrir svona skammtíma sársauka, þá alveg ljóst til dæmis að sjálfvirknivæðing getur leitt til skammtíma sársauka á vinnumarkaði á meðan að fólk að aðlaga færni sína í að takast á við ný störf. Þá þarf atvinnuleysistryggingasjóður að grípa inn í, það þarf kannski að breyta honum til þess að hann sé að takast á við áhrif af tæknibreytingum, þannig að hann geti stutt fólk á meðan að það að ná sér í nýja færni. Þetta setur líka kröfu á til dæmis vinnuveitundur að þeir áttu sig á því, ok, það eru kannski 20 manns hérna sem að ég hef ekki þörf fyrir eftir 2 ár vegna þess að við erum með ákveð þróunarverkefni í gangi, get ég farið í eitthvað samstarf, starfsmenntasetur eða símentun eða eitthvað sem að getur þá hjálpað þessum 20 manns til að verða sér út einhverja aðra færni. Þetta kannski fólk sem hefur, segjum, tökum dæmi, unnið í banka, verið fyrir framan tölur mjög mikið, en nú algrímið að fara að taka við að gera þessa talnalegu úrvinnslu. En það hefur hins vegar verðmæta þekkingu, það hefur unnið fyrir fram að gögn til þessa, hægt að taka þetta og með einhverju smá kúrsi viðbót setja einhvers staðar annar staðar. Og þetta þetta samfélagslega verkefni. Þannig að hér á Íslandi kemur þetta öðruvísi niður en á öðrum löndum með við svona rannsóknir sem verið gerðar. Það minni áhrif á vinnumarkaðin út frá sjálfvirknivæðingu á Íslandi en í öðrum ríkjum og það helgast af svona samsetningu starfa hér á landi. Þú veist, við erum til dæmis kannski eins og í umönnunarstörf, við erum ekkert að fara að bjóða fólk upp á það að fá bara róbotana elliheimilin sín. Það getur kannski komið til stuðnings eitthvað við lyfjagjöf eða eitthvað svoleiðis, en það ekki að fara að sinna umönnun og þess vegna eru þessar stéttir ekki í hættu, en kannski í ýmissi framleiðslustarfsemi sem getur verið mjög mikil í ýmsum ríkjum heims, þá bara hverfa alveg ótrúlega mikill massi af störfum, sko. Þannig að það getur orðið mjög breytilegt milli landa hvernig þetta kemur niður. Svo það líka bara hitt. Hvernig fólk sjálft í stakk búið? Hvernig hefur skólakerfið? Kristín hefur talað hérna mikilvægi staðbundnar þekkingar til að skilja tæknilegu kraftana. Og ég vil líka varpa þeirri spurningu fram, sko, hvernig skólakerfið á Íslandi tilbúið takast á við það að hjálpa fólki að lifa í nútíma samfélagi. Oft þegar við ræðum tækni, þá alltaf að hugsa, já, við getum fara að framleiða miklu meira og búið til meiri verðmæti. Við þurfum líka að hugsa, hvernig munum bara fólki vegna, hvernig munum líða. Við þurfum að hugsa eiginleika og færni sem fólk hefur sem að þessi algrímar hafa ekki. Hvernig ætlum við að efla tilfinningagreind barna? Hvernig ætlum við að gera þau bara góð með einstaklingum? Hvernig ætlum við að finna tilgang í þessu samfélagi? Sjá, ég heimspekingur, þannig að ég má spyrja svona spurningar, sko. Og þess að svara þeim. Nei, svo þarf ég að svara þeim. Það bara þetta atriði að allt þetta mannlega sem svo augljóst að verður meiri eftirspurn eftir í samfélaginu, verður meiri þörf á að nota, til dæmis ef við ætlum að glíma við falsfréttir og annað, hvernig stöndum við í gagnrýni hugsun. Það að efla gagnrýni hugsun mjög snúið verkefni, sko. Það krefst þess að fólk læri fullt af fögum, hafi góða bakgrunnsþekkingu en líka kunna spyrja spurninga. Það mjög mikil færni og flókin. Hvernig erum við að gera þetta? Þannig að þetta eitt af svona kannski þeim álitamálum sem við tölum í skýrslunni og svo fylgdum eftir með aðgerðaáætlunni þetta þessum stórum atriðum sem Ísland þarf að huga að líka. Þannig að það sem kom mikið úr þessum alþjóðlegu rannsóknum var sjálfvirknivæðing og áhrif á vinnumarkað. Við settum svolítið fókusinn á þetta, hvernig undirbúi einstaklingana. Og það verkefni sem að Ísland þarf að setja skýran fókus á. Og verið að setja fókus á? Já, ég vil nú meina, við stöndum okkur bara ansi vel í skólakerfinu á mörgum sviðum. Ég held að skólakerfið til dæmis frá því að þegar ég var nú í grunnskóla á sín tíma hafi lagast mjög mikið. Vegna þess að það verið að hugsa félagsfærni, það verið að hugsa tilfinningagreind miklu betur en þegar maður sjálfur inn í þessum kerfum. Þar var svolítið svona bara gamli stíllinn tabla og krít og svo var bara þölu upp staðreyndir, en mentafólk meðvitað það að við getum googlað mjög margt og það miklu meiri þörf á því að hugsa einstaklingana og hvernig að vinna í teimum og þá svona aðra færnistætti en bara það að geta haft einhverja svona staðreyndaþölur. En verkalýðshreyfingin alþjóðlega og hér á Íslandi hefur þróað hennar ramma utan svona réttlát umskipti. Það var náttúrulega verið að kalla eftir þessum atriðum sem þú nefnir sem eru sí og endurmenntun og geta breytt sér og þróa sína færni. En það líka eins fyrir að tala hlutdeild í tækniframförum.
Og þetta nú svo sem ekkert nýtt. Ég var nú að rifja upp í einu stórgóða kommuníska áróðursriti Réttinum til letinar sem kom út á 19. öld og í íslensku þýðingu fyrir nokkrum árum. Það er einmitt verið að fjalla hlutdeild verkafólks í tæknibreytingum. Og það er verið að færa fram röksemdir fyrir styttingu vinnudagsins niður í 3 klukkustundir sem hefði náttúrulega verið rosalega bylting þá og þá með sömu laun vegna þess að tæknin eigi að þjóna hinu vinnandi fólki. En þróunin hefur nú ekki endilega verið þannig. Störfin hverfa, launin hækka ekki, við sjáum þetta í fiskvinnslu, þar sem að vinnandi fólk er ekki að njóta ágóðans. Þú nefndir atvinnuleysistryggingakerfið og hvernig það á að grípa okkur, en þetta hlýtur líka að vera viðfangsefni sem við þurfum að takast á við. Já, heldur betur, Ég meina, við höfum séð, það mjög gott að fara einmitt í gegnum sagnfræðina, hvernig tekist hefur verið til þegar hefur orðið mikill ábati af tækniframförum. Það hafa verið gerð alveg gríðarleg mistök með því að það hefur farið of mikið af verðmætum til of þröngs hóps. Þessi bylting sem við stöndum frammi fyrir núna sem að snýst mikið sjálfvirknivæðingu hugsunar, snýst líka traust, Það þarf að vera traust á tækninni til þess að hún nýtist til þess að hreyfa við samfélaginu, Þetta traust náttúrulega hverfur ef að fullt af fólki optar út vegna þess að það sér ekki ábatana því að taka þátt í þessu, Og það getur leitt þannig að þeir sem að sjá fram á mikinn hagnað þessu, þau verður meðvitað að það skiptir miklu máli að þeir sitja ekki eini með hann vegna þess að það getur leitt til þess að það verður grafið undan traust í samfélaginu sem mun aftur verka á það að þessi tækni verður ekki jafn árangursrík í notkun í samfélaginu. Þannig að þar jöfnuður alveg risa atriði og það hlýtur að vera markmið stjórnvalda að eftir því sem að tæknin framvindur að setja þannig ramma að dreifing gæðanna sé skipt með sanngjörnum hætti. Þú nefnir fiskvinnslu. Eitt af því sem hefur verið gert hér á Íslandi til dæmis varðandi sjávarútveg og svo geta mann deilt upphæðir og annað í þeim efnum. En eitt sem hefur verið gert í sjávarútveg er meðal annars það að afleiðingin af tækniframförum í sjávarútveg hefur verið þær afleiðingar hafa verið að það hefur verið mikill ábati að fara til þessara fyrirtækja. Veiðigjöld eru auka leið til þess að skipta gæðunum niður. Þau þurfa að borga sína skatta og skyldur venjulega, en veiðigjöld eru þess til viðbótar. Það er alveg hægt að hugsa þetta á miklu víðara sviði. Ef það er að safnast mikill auður vegna ábata sem verður til í tækni, þá á almenningu kröfu á þennan hagnað. Það er dálítið athyglisvert samspilið milli lýðræðisins, stjórnarhátta og atvinnuvegarins að leið og auður fyrir að safnast á fárra hendur að þá eykst tækifæri þeirra til þess að stjórna í rauninni tækninni. Og ef við erum að tala sjálfvirknivæðingatækni, að þá verður þetta bara bolti sem rúlar og getur enda með ósköpum. Og þannig að þeir sem hafa áhuga á lýðræði samfélagi og að halda gæðum fyrir alla, lífsgæðum fyrir alla, þetta ætti að vera efst á radarnum hjá þeim. Þannig að þarna þurfum við líka aftur að vera svolítið forvirkari og bregðast ekki við löngu eftir á þegar auðurinn komin á fárra hendur. Þannig er það náttúrulega, en ég menna enn frekar og verið að nýta tæknina eins og kemur fyrir til að viðhalda því. Já, það er rosalega erfitt að vinda ofan af því þegar það komið, það er menn tala positive feedback loop eða það er þegar það er ákveðnir þröskuldar sem að nást þannig að þið þekkið þetta bara á rocktónleikum að ef að gítarleikarinn getur ekki stigið burt frá magnarunum þá bara vælir allt í magnarkerfinu. Það er bara nákvæmlega sama fyrirbæri. Það er að segja, ef það er ekki til nein leið til þess að stíga út úr svona jákvæðri feedback loopu, þá heldur hún bara áfram og rauninni eyðileggur allt. Þorbjörg, ég kem aftur aðeins til þín og í samhengi við stjórnmálin að nú við ræddum aðeins áðan hvernig samfélagsmiðlar hafa ekki breytt kosningum en þeir hafa breytt stjórnmálum mjög mikið og samskiptum við kjósendur, samskiptum við grassroots, samskiptum inn í hreyfinguna, líka ofboðsleg krafa að bregðast við strax og helst að setja það út í einhverjum kubbum á Facebook svo allir sé nú með það á hreinu hvað einhverju finnst þetta. En síðan líka að svo kannski gleymist þetta ekkert. Þannig að það bregðast hratt við en það verður munað eftir því að eilífu.
og við erum að sjá svona skandala, ég alltaf að vísa í Bretland af því svo gaman að fylgjast með þessu umræðu þar, við erum að sjá svona skandala. Góður í skandalum. Já, það eru góður í skandalum og núna náttúrulega gengur allt rosalega mikið þar út á sko hver sé verðugur frambjóðandi og hver ekki og hvort hann hafi einhvern tímann viðhaft einhver ummæli á Twitter eða deilt einhver á Twitter eða lækað eitthvað á Twitter sem ekki þykir viðkvæmilegt og og það var einn daginn hafa svona úrskurður sko bara þessi á ekki að fá að bjóða sig fram af því að hann hafði fyrir 10 árum síðan verið með eitthvað svona sexist komment einhvers þar á Twitter sem að í samhengi þess tíma sko var kannski ekkert svo brjálæðislega sexist þótt að sé það. En hvernig svona horfir þetta við þér? Ég veit að þú hefur fengist við tæknina í þínu fyrra lífi sem saksóknari en í stjórnmálunum, hvernig horfir þetta? Ef ég mætti kannski fyrst samt aðeins sem sko saksóknarinn í mér, það finnst mér þetta líka sko með tæknina svo áhugavert viðfangsefni að því að það í eðli löggjafarinnar og sérstaklega náttúrulega refsirétturinn að löggjöfin á að vera stabíl og hún á að standa til lengri tíma og þá að vera fyrirsjáanleiki og allir að skilja. Síðan er þetta allt í einu komið með viðfangsefni sem alltaf að breytast. Það er engin leið fyrir löggjöfin að upphugsa öll þau scenaríó sem að geta komið upp á. Þannig að þetta er kannski í grunninn mismats. Þannig að svo með afsækja hans löggjafana þá er hann í þröngri stöðu þarna með að ætla að grípa eitthvað. Þess vegna held ég að sé rosalega mikilvægt að ríki og stjórnvöld og þessi einkafyrirtæki sem eru með plattformin séu í samstarfi en líka að sko löggjafinn passi að því þetta fer á milli landa að það sé samræmi. Þannig að eitthvað kom ekki upp í einhverju landi sem þýði eitthvað allt annað þegar upplýsingarnar flæða á milli. Hinn spurningin finnst mér náttúrulega bara pólitískt mjög áhugaverð sko að því að ég held að við séum náttúrulega farin að framleiða svo sturlað óspennandi stjórnmálafólk. Ef krafan er svo að þú hafir aldrei mismælt þig og ég ætla ekki að vísa þetta sem þú ert að tala hennan breska skandal, ég veit ekki nákvæmlega hvað það en sko stenst fólk það próf að hafa aldrei lækað eitthvað, að hafa aldrei sko þú veist hvert þröskuldin þá eiginlega komin. Og það held ég komið aðeins niður þetta sem ég var að nefna áðan með sko netið, þetta er bæði svo fjarlægt, það er svo auðvelt að tjá sig að það held ég að netið hafi líka gert. Það er ekki bara það að dreifingin sé meiri, fólk talar öðruvísi heldur en það er til dæmis að senda inn grein eitthvert eða situr í matabóðum með vinum þínum en það er öll mörk svo broguð. Þannig ég held einhvern veginn að það þurfi aðeins að hugsa það að þú í samskiptum það er fjarlægð en líka mikil nálægð og ógleymanlega element sem að þú nefnir eitthvað sem einhvern tíma var sagt í einhverju samhengi sem ekki fylgir svona að ég er ekki viss að 63 leikmenn á Alþingi þetta yrði mjög lifandi salur ef að krafan er svo að fólk hafa aldrei sagt eitthvað sem er óheppilegt eða þið skiljið hvað ég er að fara. Já, svo ég vitna aftur í David Runciman, hann talaði með þetta í gær sko að við þurftum kannski að taka áhættu með lýðræðiskerfið okkar frekar en að verja það svo rosalega mikið að á endanum verði það ekki fært að takast á við samfélagið þetta. Kannski er það eins með réttarkerfið. Að við þurfum kannski að taka smá áhættur með það til að takast á við einhvern veginn nýjan veruleika frekar heldur en að verja stöðnunum svo mikið að það allt í einu passi bara ekki inn í veruleika fólks. Og þar erum við kannski, svo ég vísi erindi Maríu Rúnar líka, og þú nefndir aðeins kynferðislegu friðhelgina áðan. Ég meina það er frábært á þessu ári höfum við fengið lög til að vernda kynferðislega friðhelgi, en almáttugur hvað hún kemur seint. Já, nákvæmlega. Og það er ekki eins og þannig að þetta brot hafi orðið til með netinu. Þetta er ný birtingarmynd. Þannig að það er auðvitað alls ekki svo að þetta sé eitthvað sem við höfum vaknað upp við og almáttur hvað við höfum að gera. Það er auðvitað bara mjög skýrt dæmi það hvað löggjafinn getur verið svifaseinn og ég myndi kannski leyfa mér að segja er það ansi oft þegar kemur að brotum gagnvart konum. Svo geta menn bara staðsett sig á því hvort það sé hendinga svo sé eða eitthvað annað. En ég held að það sé alveg rétt að það þurfi að vera tilbúið að ganga ekki alltaf út frá því að það sem við höfum alltaf haft eigi að vera þannig bara vegna þess. Það var mjög áhugavert kannski, ég veit ekki fyrir 6-7 árum, 8 árum þegar að Google var búið að fara í gegnum hann réttin til að gleymast og
síðan voru þolendur hrellikláms og svona kynferðisofbeldis á netinu að segja heyrðu, eru þið ekki til í að leyfa okkur að losna úr leitarniðurstöðum Google og þá voru náttúrulega algrímarnir notaðir til að bara það vinsælasta og googlar Chrissy eða eitthvað, þá bara kemur þetta upp og Google held nú ekki, það ætlaði nú ekki að fara að fikta í niðurstöðum og þetta þýddi það að þolendur þessara brota bjuggu við það að ef einhver sló nafnið þeirra inn í leitavél þá birtist það hryllilegasta ofbeldi sem þau höfðu orðið fyrir í lífi sínu á netinu. Já, og ég vann fyrir eitt svona þolenda. Hvað sér þið? Og nota gegn viðkomandi manneski sem hefur lent í þessu út frá því sem þú varst að nefna áðan með hefur ekkert að lækað eitthvað. Þessi mynd af einhverju manneski á netinu, er það líklegt til að vera til trafala til dæmis ef hún síðan ætla sér að stíga fram út af hinn opinbera vettvang auðvitað. Akkurat, það var það sótt aftur. En Elva, þannig að það hefur nú eitthvað vatn runnið til sjávar í þessu hvað varðar upplýsingar og tæknirisana og að hamast aðeins í þeim til að þeir séu ekki bara hlutlausir innan gæsalappa algrímar sem hafa ekkert með innihaldið að gera. Það sem svo ótrúlega áhugavert, bara að því að við erum að tala það hvað það var aldrei hægt að gera neitt. Þeir hrukku í gang þegar að COVID byrjaði. Vegna þess að ég menna bara í byrjun febrúar, ég held að það hafi verið 13. febrúar, þá segir bara Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, við erum með í raun og veru ekki bara farsótt, heldur við erum líka bara með þetta infodemics, það er svo mikil upplýsingaóreiða að það er jafn skaðlegt nánast eins og farsóttin. Og við erum að sjá til dæmis eins og núna alveg gríðarlega mikið af, af því þetta hefur náttúrulega breyst mjög mikið, en ég meina nú erum við að sjá ofsalega mikið af svona raungum upplýsingum til dæmis bóluefni, það er það sem er kannski aðal vandamáli í dag, en þetta er svona búið að taka fara í ákveðið þroskaferli eftir því svona hvernig þetta hefur verið að þróast. En þá er raun og veru stigu þessir risar svona fast í jarðar og sögja, nú getum við gert eitthvað. Þannig að þeir voru búin að vita QAnon og þeir voru búin að sjá hvað YouTube var að gera til þess að fara með fólk inn í myrkustu holur internetsins bara með svona ýmiss konar hætti og en það var í raun og veru ekki fyrir að þetta kemur upp sem að þetta er orðið svona heilsufarsvandamál að þeir svona stíga til jarðar og svo þegar þeir fara að stíga til jarðar þá eru þeir aldeilis farnir að gera það, þeir hendu Trump út af Twitter og svo framvegis, þannig að það er svolítið svona allt eða ekkert. Og mér langar líka kannski til þess að mér var svo rosalega áhugavert þessi niðurstaða sem að Jón Gunnar var að tala það hvernig Ísland og Austurríki svolítið skári sig úr varðandi það að blaðamenn og ritstjórar teldu að upplýsingaóreiða kannski ætti ekkit sérstaklega við þar og þá sögðu blaðamenn og ritstjórnir að það er náttúrulega, við erum eiland, við erum þetta tungumál og það er líka þessi nálægð en þetta svona ef að maður skoðar allavega út frá því sem að í mínu starfi þegar við erum að tala upplýsingaóreiðu þá er langt frá því að Ísland sé eitthvað eiland. Ég meina við sjáum það í þessum rannsóknum sem við gerðum einmitt í kringum COVID að það sem að fólk var að sjá var einmitt að skolast upp á strendur Íslands frá öðrum ríkjum þannig að og fólk að mynda sér jafnvel skoðanir á því og svo finnst mér líka rosalega áhugavert að vita ætli það sé það sama sem að kæma út til dæmis við varandi stjórnmálamennina þessi áhrif upplýsingaóreiðu hér á Íslandi því að það er ýmislegt líka sem að bendi til þess að svona geopólitísk staða Íslands, ef við horfum á þetta sem svona utanríkispólitískt mál, gerir það að verkum að Ísland getur einmitt verið mjög áhugavert ríki til þess að reyna að hafa áhrif, að því að við erum hér á norðurslóðum og svo framvegis. Og líka vegna þess að þetta eru stóri risar, við erum ekkert í mjög miklu samskiptum við þá, við vitum ekki alveg hvað er að gerast, þeir hafa ekki verið með þetta code of practice á Íslandi, allir, og þar að leiðandi þá bara höfum við ekki þessa sömu upplýsingar, en það er hins vegar mjög auðvelt í þessu litla samfélagi að hafa skoðanamótandi áhrif. Já. Líka ég mætti aðeins að þetta hafi verið niðurstöður fjölmiðlamanna á Íslandi, ég var ekki búin að heyra þetta og í Austurríki,
og ef fólk í því samhengi að vísa til nálagarinnar þá virkar hún alveg í báðar áttir hvað það varðar. Einmitt vegna nálagarinnar að þá kannski einhver traust á milli aðila sem að bara eðli starfa vegna á ekki að vera. Og það einhver tengsl. Þannig að menn að ganga út frá því að það sé vera miðla einhverju bara vegna þess að einmitt nálagin svo mikil að þá vantar kannski uppáspunktin að sum störf eru bara þannig í eðli sínu að það á að tortryggja. Fjölmiðlinn auðvitað í því hlutverki. En Elva, það ein spurning frá Eyjólfur Darra, svo ætla ég að færa yfir í loka spurningu sem verður beint til allra. Hann spyr út í þessi viðbrögð tæknifyrirtækja við gagnrýni hafa verið að setja upp svona eigin eftirlitsnefndir og eigin reglur eins og þú komst það áðan. Og telurðu þetta fyrirkomulega vera skilvirkt? Ég held að það sé nú svona almenningsálitið bæði austanhafs og vestan sé það að þetta sé nú kannski ekkert sérstaklega skilvirkt og taki langan tíma og í raun og veru bara gríðarlega ógagnsæja reglur það hvað má gera eða hvað ekki. Ég meina nú var nú bara grein í Guardian sem var nú mjög svona sjokkerandi það bara hvað má segja opinbera einstaklinga svona meðað við þessar reglur Facebook sjálfs. Þannig að ég ekkert alveg viss það að það séu allir sammála því og þá náttúrulega líka vakna þessi spurning þetta eru einkarekin fyrirtæki sem eru raun og veru með svona þetta agora 21. aldarinn þar sem við erum að ræða saman. Er það þessara fyrirtæki að setja reglurnar það hvernig það á að vera og í raun og veru að taka svo bara ákvarðanarnir með sínum svona með einhverju handvöldu fólki. Það allavega ekki svona í takti við lýðræðið eins og við höfum séð það. Við erum að nálgast endan. Ég meina svona svolítið og við talaði David Rönsson líka í gær svona falska tvíhyggju í þessum umræðum öllum, hvort að maður sé bjartsýnismaður og svartsýnismaður, maður hljóta að vera bæði, hvort tæknin sé góð og vond, hún hljóta að vera bæði. En ég ætla að spyrja ykkur, ef þið horfið til framtíðar inn í tæknibreytingarnar sem eru fyrirsjáanlegar, hver haldið að sé versta útkoman fyrir lýðræðið og hver getur verið besta útkoman fyrir lýðræðið? Kristín, ég ætla að byrja á þér. Já, versta útkoman hlýtur nú að vera eitthvað svona í áttina að því sem að sér vera að þróast hér og þar í heiminum, þar sem að stjórnvöld eða her eða eitthvað annað apparat sem mjög skipulagt nýtir sér tækni og tekur völdin og setur inn einhvers konar njósnakerfi þannig að með í krafti sjálfvirknivæðingar og stafrænnar tækni að þá geta þeir hreinlega bara tekið yfir heila þjóð. Það hlýtur að vera í rauninni bara versta. Allavega það lengsta sé leyft mér að fara í að ímynda mér að við förum í slæmar áttir. En það nú þannig að þessi tækni sem við erum bæði að lasta og dásama, hún tvíeggjasverð, það bara eins og með alla þekkingu. Það á okkar ábyrgð að beita henni í þá átt. Tvíeggjasverð, við viljum að það höggvi í þá átt að við höggvum ekki á okkur fæturnar. Og til þess þurfum við að hugsa og ræða og búa til áætlanir sem síðan hægt að hrinda í framkvæmd. Þannig að það þýðir ekkert að vera með einhverju óskhyggju. Besta útkoman. Voru að fara að stytta málið sem komist að? Þú mátt líka sleppa þeim partí. Já, ég sleppi bara þeim partí. Það svo fáur mínútur. Skilur okkur bara eftir. Við að Róbert kemur eitthvað jákvætt eftir en huginn. Ég ætla að koma eitthvað jákvætt, ég hef búin að segja, ég nú búin að vera svo mikið neikvætt, ég ætla ekki að segja eitthvað neikvætt, ég ætla að segja eitthvað jákvætt og svo enda ég á þessu, en jæja. Það fínt. Það bara örstutt, þetta neikvæð, það bara að þetta sé nota sem valdatæki til þess að viðhalda einhverjum strúktúr sem óæskilegur fyrir samfélag. Það það versta útkoman. Besta útkoman þetta að tæknin sé valdeflandi fyrir hópa. Og við sjáum að tæknin það fyrir hópa. Það hafa sprott upp fullt af hópum í gegnum samfélagsmiðla sem höfðu ekki rödd áður. Og það það sem tæknin á að gera. Og þess vegna þurfum við að endurhugsa ýmsar lýðræðishugmyndir og hvernig má efla samtala. Mjög áhugavert að heyra þetta þróunarverkefni með sveitarfélögunum. Það náttúrulega gott dæmi hvernig tæknin valdeflandi og að fara í þá átt. Já, það versta sem ég get séð það að stafræn umbreyting á lýðræðinu
þýðir líka einkavæðing á lýðræðinu og lýðræðislegum infrastruktúr og það töluvert hætta á því bara eftir hvernig sveitarfélög eru að kaupa inn þjónustu og svona að þau bara kaupi lýðræðispakka frá einkafyrirtæki sem að síðan bara sér að þróa lýðræðið áfram. Það held ég sé endinn á lýðræðinu. En það jákvæðast held ég sé eins og nefnir sko að íslensk sveitarfélög eru bara leiðandi á heimsvísu þegar kemur að íbúðalýðræði á netinu. Verkefni eins og Betri Reykjavík og okkar Kópavogi og fleirum. Og ég held að það hefur gefist vel og ég að vonast til þess að það haldi bara áfram að þróast og það verði líka vettvangar eins og þessir íslensku samfélagsmiðlar fyrir sveitarstjórnarstigið, líka fyrir stjórnmálin á landsvísu sem bjóða bara upp á bara annan plattform sem svona alternativ við Facebook og hinna miðlana, bara en sem virkar öðruvís og hannaður sérstaklega til þess að bæta lýðræði. Þorbjörg. Já, menn ef við erum alveg í hardcore svartsýninni þá held ég að, þú veist, að þá séu í einhverjum svona þjóðaröryggispælingum, allavega vettvangi stjórnmálana. Það var stundum sagt stjórnmálin, þú veist, er þetta spennandi, þetta alltaf sömu spurningarnar, en þú veist, svörin eru ný. En þannig að jú, það væri hættan að því leytinu til, en svo kannski tæknin og í svona breiðari mynd kannski áhugaverð frá sjónarhóli stjórnmálana því að þarna kannski viðfangsefni sem ekki bara nýtt svar við gamalli spurningu, heldur ný spurning. Að því þetta tengist einhvern veginn inn á allt og nýri spurningu fylgja ný tækifæri. Þannig ég myndi vera kannski á svipum slóðum og huginn þar með sko að við viljum auðvitað að tæknin verði samfélaginu og fólkinu til góða og þetta sé einhvers slags valdefling. Elva, örstutt. Já, ég eiginlega svona sammála því sem hefur komið. Ég held að svona sporin hræða einmitt sko þegar að ríkisstjórnir eru að nota þetta í þeim tilgangi til dæmis að fylgjast með fólki til þess að svona að reyna að stjórna því hvernig það haga sér og svo framvegis. Og svo held ég líka að sko ef maður bara svona praktíska vísu, nú náttúrulega mjög mikil svona vinna í gangi með það hvort að við getum komið okkur svona saman einhvers konar bara svona alþjóðasáttmála það hvernig við ætlum að haga þessum málum því að ef að ein álfa eða eitt ríki gerir eitthvað, þú veist, þetta þarf að vera í raun og veru svona samvinnu verkefni og sameiginleg sýn í raun og veru allra til þess að þetta gangi upp. Þá klukkan 3:02 og þessu pallborði lokið. Fyrir hönd skipuleggjenda þessar ráðstefnu þá þakka ég ykkur sem að fylgdist með kærlega fyrir. Upptökurnar verða aðgengilegar þannig að þið getið hort á þetta eða hlustað yfir þvottinum eða hverju öðru sem að fólk stúsast í þegar það hlýðir á svona umræður. En þetta búin að mjög fróðlegir 2 dagar og heldur betur margar spurningar sem hér eru velt upp sem þarf að fást við í íslensku samhengi. Takk fyrir okkur.